Hello. Hello. Yes. Are you all came today? No, no, I was checking whether the microphone is working. Sorry, ma'am. Okay. I thought you are calling. I want to know that today you are doing presentation or I have to do this one because last day that class was cancelled due to rain. Are you ready for your presentation today? Yes, ma'am. Okay. Wait, give me I'll give you 5 minutes to ready you again. Okay, wait. Okay, shall we start? Who will do first? I will transfer you this post also. Then you can please give me your name because I don't. Group number A01, can you do? I think I didn't mention, no? Wait. Okay, VAS Gamage, Roshan Kumar and AD Senuri. No one there. Hello. Hello. Hello? Madam, Nissan Sala, she didn't have any group members, so she also joined our group. Okay. She told me.
This is your this VS Damage. They. I am Vilasha, VAS Committee. Okay, okay. So you are going to present. Okay. I'll give you host then. Wait. Okay. Okay, you are doing Japan, Korea, China, and Africa, no? Okay. Yeah, yeah. Okay, you can start. I gave you host, okay? Okay. Can you all see? Yeah. Okay. So I'm going to be presenting about the African cuisine. So Africa is a vast area of land now. Their culinary items and food items have influences from lot of areas due to colonization, because they were colonized by the Dutch and the French, and there was some British presence as well. So we find all sort of recipes there, and there's two main lines of cuisines you can find. One is Dutch Malay cuisine, and the other one is Cape Malay cuisine and the Cape Dutch cuisine. Cape Malay cuisine was influenced by Indonesian, Malaysian, and East African slaves, and the Cape Dutch cuisine was influenced from the by slaves from Bengal, Java, and Malaysia and South Africa. Only difference is the Western. When it comes to Western food and this Indian and Asian foods, the difference is, since the Westerners don't like, can't handle, like they don't like chili that much, most of these recipes chili was replaced by paprika. Apart from that, they use all these spices, nutmeg, cinnamon, everything, just like uh, we Asians do. So there are some traditional dishes in South Africa. One of the most famous thing is they call it braai. Braai means literally translate to burnt meat, which is basically barbecue. When it comes to barbecue, there are like beef is there like number one dish. Then there's meat, pork, everything is there, and they use like even food means like whatever they can hunt, even crocodile meat they would eat in South Africa. Okay. When it comes to barbecues, it's like a social gathering over the weekend. They cook for large amount of people, and it's sort of a party sort of atmosphere, and for weddings and everything. This is very famous. Then we have babuti. Babuti means it's a minced dish, minced meat, and you top it up with egg layer, and roast it in the oven till it's sort of crisp, and then you can have it. Then this bunny chow is one of they're very famous and popular dishes. It's sort of influenced by this Indian culture. You might have vegetarian or chicken or lamb or whatever curry, and you take a piece of bread like a half loaf, and get rid of the middle bread stuff and fill it up, and you can have it. Then here, what you have is a typical South African dish. This is called pap. Pap. It's also called milile pap, which is like a sort of like clay sort of thing you make out of maize, sorghum, millet. It's usually made outdoors using wood fire, because it takes a lot of time. You have to keep on stirring the pot, otherwise it just becomes a big lump. Then
These are sort of a farmer sausage, which is very famous in South Africa. They are called bovatos. Bovatos, it's a sort of a farmer sausage which accompanies their meals. And there are a lot of some weird foods as well. Like, for example, they eat garden snails. Creamy garlic snails is a very sort of luxury exclusive dish in South Africa. These are those farmer sausages. They served it with some homemade sauce, and this is also a strange food. It's only in a certain area of South Africa they have this called mop and worms. These are worms. They fry it and with onion and garlic and then tomato puree, and it's like a side dish that goes with pap. Pap is like rice for us. In South Africa, they have almost everything. All these Indian dishes, Malay dishes like biryani, then rice, lamb rice, uh, because samosas, idli, vade, dosa. But these are some the foods that are sort of um, special to South Africa. Here we have what you call like normal South African food. This is mostly popular among the black population. Even some white people will enjoy it. This is that sort of it's like a project park with a lamb head, and this is again this mop and worms and chicken legs. And then we have this dish which is called poike. It's pronounced poike, which is a very unique dish. They put layers of vegetable and meat on a iron cauldron and cook it outside. It's like a slow boil pot. It takes 3 4 hours to cook. Usually made in large quantities for 6 7 people to enjoy. This is a typical dish that is enjoyed by this Zulu and Xhosa, the indigenous Africans. They have that pap, then beans and pumpkins and cabbage. Usually, about 84% of South Africans eat meat. Meat, any kind of meat, they consume meat. Their consumption is very high, but South Africa is a very poor country. Like most of the population is suffering from poverty, so sometimes meat has become a delicacy for them. The poor people, they have to rely on this sort of dishes to mm, satisfy their hunger. Then we're gonna have a look at there's street foods and snacks. This biltong is one of the very famous one. You can have it with a meal. You can just have it like a snack. Sometimes, like you are having sweets and maybe biscuits. And South Africans enjoy their biltongs. They are like beef jerky. What you do is you can make it with any meat, but basically mostly they do it with beef. They cut it into strips, big strips, and then marinate it, and they just hang it like this, and it's not sun dried, air dried. It gets dehydrated, then it absorbs all that spices, whatever the seasoning we add to it, and it's very tasty. Then you have the barbecues and all. Samosas, because of the Indian influence. Then we have this wet cock. Wet cock means these ones. These ones, what they are is they are actually it's not a baked bun. It's a fried bun. You make the dough and you fry it and fill it up with the savory fillings. Could be meat or vegetarian, whatever their preference. And then you have
Kauta. Kauta is this one. It's sort of a like the American and classic burger. This is the South African version where they put chips and lettuce and whatever their preference of meat. It's like if you ever meet a South African or African and say you mean there, then if you say you tried this Kauta, then they know you really been there because it's one of their very famous street food. When it comes to desserts and the desserts and sweets, they all have all sort of almost everything what is in the Western and their own. So that's why I've added milk tarts and peppermint crisps. But this these two are really coexisters. Coexisters with these ones is it's a dough. You make the dough just like you're making a donut and deep fry it just like a donut, and it's glazed with either honey or syrup, like maple syrup or something. Then these are called malva pudding. Malva pudding is a South African delicacy. You make it with apricot jam and you serve it with cream sauce. Yeah. Then in South Africa culture, like the South Africans consume a lot of alcohol when it comes to average consumption for adults. Adults in the sense 15 years and above, they rank like fifth or sixth in the world. They consume about 39.6 liters per person per annum. That is pure alcohol. Right? So it's also part of their culture. So usually with meals, they will have a glass of wine or a beer or something, and they also have a tea and coffee culture just like us. In the morning, they will have tea, and sometimes in the afternoon also they will have tea. Some of the South Africans, when they can't like this black tea, what we are used to, it's a little bit expensive. So they have this rooibos. Rooibos is it's similar to seed. Here I have included a picture. It's also a tea. Normally they go with the plain tea. If they have milk, they will add milk and have like Westerners. And if you go to a South African residence, it's one of their cultures. Like if they offer you tea, even if you don't want to have the tea, you don't decline that offer. You will at least have one sip. That is also part of the culture. Then we have this milk product, which is called amsi or mas. This is a sort of a fermented milk. Here also, it's the same thing. Amsi, it's a fermented milk. It's sort of like a, Greek yogurt, like our mikiri sort of thing. You can drink it, and they sometimes when they don't have anything, especially here, you can see they're having it with pap and uh, amsi. They call it national hot weather meal. When it's really hot and humid, this is sort of a calling, sort of like it's like these Westerners have potato salad, call salad during summer. So it's sort of like that for them. This is one of their local beers, traditional beers. It's called Amkamboni. Amkambodi. It's also made with this maize, sorghum, and millet. Those grains they with use. It's a traditional way. This is one of the women making this Amkambodi beer. So, uh, so as I mentioned earlier, there uh, food culture is influenced by cuisines all over the world. Like the indigenous Africans, their maize and sorghum come from them. Then from the Dutch and French influence, their stews and dairy, and then from Indian influence, there's curries and spices. Malay influence brings this sweet and sour combination to their food. You all must, some of you all might have had this peri peri chicken. Peri peri is also a African dish, especially from originated from South Africa. Only thing is normally they use paprika
because they don't like too much spices. But in peri peri, they used special chili called bird's eye chili, red chili. It's a little bit spicy. Then we will have a look at their like how the nutrition and how their dining culture and practices are. Like 84% of the Africans, they eat consume meat, and mostly 67% of their plate is meat and starch. And researchers have found out that after you count because they are using beans as well, beans and fats and dairy, that's about 13%. Only about 13% is made of vegetables. Their vegetable consumption is very low, and mostly the vegetables are tomatoes and onions. As you can see here, only 25.6% eat enough vegetables. Normally, like an adult African will eat 3 times less vegetables than recommended. It could be because they're expensive, and when it comes to meat consumption, they are ranked world number 7 in meat consumption per person. And uh, their culture is also like the Western culture. They usually have very light breakfast, light dinner, and light lunch, and their main course of meal is dinner. Dinner, they have a huge plate with lot of meat and maybe pap or uh, potatoes or chips or something like that. And when it comes to their culture, just like in our country, it's customary to wash both hands before and after meals. And normally they use a spoon and a knife. And in rural areas, they use a wooden knife, wooden spoon. Just and if you are using a fork, then again it goes in the left hand. Knife always goes in the right hand. Same culture as ours. You only use your right hand to eat, consume food. Left hand is only yours. Like if there's like you must have to use both hands for something, then only you are using the left hand. That is the culture. And if you visit one of their houses, like normally the guest is sitting next to the host. That is as an honor, and you have to remove your shoes when you get in a house. Those things are there. Mm, uh, that is my presentation on South Africa and African cuisine. Does you have any questions? Okay, no. What about this Japan, for China, Korea, that they are going to do? You also, you, Covered by the other three members, oh, madam. okay, so you know, no problem. Yeah. Okay, so I'll stop sharing. Then who's going to go next? Aravind, Senuri, or Nissan Stella? Hello. I'll do the next one. okay. What are you going to do, Senuri? Korea. Korea. Okay, you have to make like fast. Okay, don't take too much time. There are three more teams also. There are no. Okay. Okay, ma'am. Okay. Okay, I'll wait, I'll give you code. Okay, you can share your presentation. Can you see? Yes, yes, I can see. No. Okay. Hi everyone, I'm Senali Pereira. Today my topic is Korea. So Korea is a Northeast Asian country with rich history, stunning landscape, and vibrant culture. Korea offers a unique blend of traditional and modernity. Uh, what makes Korean food special is it focuses on balance. Meals often including variety of flavors
spicy, savory, sweet, and sour, all working together to create satisfying experience. In the way food is presented can indicate a family's wealth and hospitality. A well-prepared meal with variety of dishes shows care and welcome. Korean cuisine is more than just food. It reflects family pride and way to build social bonds. It emphasizes the importance of community and joy of coming together over a shared meal. I'll be talking about 9 dishes in Korean cuisines, include traditional dishes, daily meals, and dessert. First one is traditional dishes. Let's start with kimchi. This is the most iconic dish in staple in Korean households. It's a firmed vegetable side dish that's spicy and sour, make it perfect complement to almost any meal. You can see the ingredients. When we talk about nutrition, it's high in vitamin A, vitamin B, C, and contain calcium, potassium, iron, and rich in fiber. Next up is bibimbap. This is a vibrant rice bowl topped with a mix of colorful vegetables, protein, and offer a fried egg. It's known for delicious combination and flavors and texture. And these are the things included in the bowl. Rich in vitamin A, C from vegetables, contain iron and calcium, offer protein from meat or tofu, and also include egg and healthy fat. Then we have bulgogi, which is marinated beef that grilled or stir-fried. It's sweet and savory, and it's favorite for many because of rich flavor. Also, you can see the ingredients in here. It's high in protein from beef, rich in vitamins and minerals, contain healthy fat from sesame oil, provide iron for blood health, uh, include antioxidant from garlic and ginger. So let's dive into some popular daily dishes in Korean cuisine. First one is doenjang jjigae. This is tasty stew made with soybean paste. It usually has tofu and vegetables like zucchini and mushrooms. This is not only delicious but also packed with protein and essential vitamins. It is rich in probiotics, which are great for gut health and provide fiber for digestion. Next is ramen or ramyeon, which is instant noodles. Nowadays, it's popular in Sri Lanka also. This is quickly to cook and come in flavorful broth. You can add vegetables and seaweed. Ramen gives you energy from carbohydrate and has protein, vitamins, and minerals. Lastly, we have gimbap. This is like sushi but made with cooked ingredients. It has rice rolled in seaweed with vegetables and some kind of protein. Gimbap is high in carbohydrate, has protein and rich in vitamin, and it also healthy fat. Lastly, we have desserts and sweets. First is bingsu. This is popular dessert made of shaved ice. Not ice cream, it ice, just water. It topped with condensed milk, red bean paste, and fresh fruit like mangoes and strawberries. Bingsu is a light and refreshing, low in calories, and provide vitamins from fruit. The condensed milk adds some carbohydrates, and if you add ice cream or nut, you can get extra protein and fiber. Next, we have tok, which is Korean rice cake. They are made from glutinous rice flour
and have various fillings like red bean and nuts. Tteok provide carbohydrate for energy and low in fat. The filling offer vitamins and minerals, and some version include fiber, especially if they have red bean. Finally, we have bungoppang. This is fish-shaped pastry filled with sweet red bean paste or custard. It made from flour, sugar, eggs. Bungopan gives you energy from carbohydrate and sugar, also with protein from eggs. It can also provide vitamins if it has healthy fillings. Now I'm going to talk about healthy benefits of Korean food. First thing is rich in nutrition. Many dishes include variety of vegetables, provide essential vitamins or minerals. Second thing is probiotic. Firmed food like kimchi and doenjang support gut health and digestion. Third thing is low in saturated fat. Many traditional dishes use lean meat and seafood, contributing to heart health. Next one is high in fiber. Ingredients like whole grains and vegetables promote digestion and help maintain a healthy weight. Next one is balanced meal. Korean meals often including a balance of protein, carbs, and healthy fats. Last thing is antioxidants. Ingredients like garlic, ginger, and green tea may help reduce inflammation and boost the immunity system. And this is how they balance all the nutrition. First thing is portion control. Korean meals often include small portion of various dishes, which help maintain balanced nutrition intake without overeating. Second thing is vegetables in every meal. Almost every meal include variety of vegetable providing essential vitamins and minerals and fiber. Third thing is protein and carbohydrate. The combination of rice and protein from meat, tofu, fish, or ensure the balance of energy and muscle building nutrition. Last thing is healthier sweet options. Korean dessert use red beans, fresh fruits, offering natural sweetness and lower calories, making them lighter nutrition treats. In conclusion, Korean cuisine is rich in culture and emphasize sharing meals together. People still eat traditional foods and as same as modern dishes with a variety of meals and sweets that use fresh ingredients. These foods are not only tasty but also healthy. As Korean food becomes more popular around the world, it shows how flavor and nutrition can go hand in hand. Thank you all for listening. I hope you feel inspired to explore and enjoy Korean food. Okay. And who is going to do? Next, maybe. Miss Answer. Nisha. Okay, Nisha, you can proceed. Okay, ma'am. Can you see it? Yes.
Good evening. Today my topic is Chinese cuisines. Chinese cuisine is one of the oldest in the world with rich cultural heritage spanning over 5,000 years. With Chinese geography and Chinese cuisines varies significantly from region to region. චීන කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් විශාල රටක් හින්දා රීජනල් ගොඩක් තියෙනවා. mainly එයාලගේ ආහාර රටාවන් 8ක් තියෙනවා. 8 great traditional Chinese cuisines have. The first one is Sichuan, known for bold flavors, particularly the use of garlic, chill peppers, and the famous Sichuan peppercorn that create a numbering sensation. ඒ අපි දැකලා තියෙනවා මෙතන තියෙන්නේ in pau chicken and mapo tofu කියන ආහාර රටාව විශේෂයි. The next one is Cantonese. Famous for its delicate flavors, emphasis on freshness, and wide variety of ingredients. Dim sum is popular. ඒකේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තාම අපි බාබිකියු උරුමස් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පැණි රස සහ ඇඹුල් රසට ඒගොල්ලෝ විශේෂත්වය වැඩි අවධානය දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලෝ අමුද්‍රව්‍ය භාවිතා කරද්දී මේ නැවුම් බවට සහ විවිධ අමුද්‍රව්‍ය භාවිතා කරන තමයි ප්‍රසිද්ධ. ඩිම්සම් කියන්නේ ජනප්‍රිය කැන්ටනීස් සම්ප්‍රදායික ආහාරයක් තමයි. The next one is Shandong. Make it සාමාන්‍යයෙන් මුහුදු ආහාර ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ලුණු රස භාවිතයට ප්‍රසිද්ධයි. ඒ වගේම මේ ආහාර සරල වීම ගැන ඒගොල්ලෝ සරල වෙන්න ඕනේ කියන ඒගොල්ලෝ අවධානය වැඩිපුර යොමු කරලා තියෙනවා. Braised elbone කියන Peking chicken එකයි Peking chicken කියන එකයි mainly මෙයාලගේ dishes වලට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ජියන්සු කියලා විශේෂයෙන්ම පිරිපහදු කළ යොම් පිහුම් ක්‍රම ගැන තමයි මේගොල්ලෝ ඒවා සහ සමබර රසයන් සඳහා ඒගොල්ලෝ ප්‍රසිද්ධයි. ගොඩක් වෙලේට එයාලගේ ආහාර වේල රටාව සමබර කරගන්නත් අර පිරිපහදු කර යොම් පිහුම් ක්‍රම භාවිතා කරනත් ඒගොල්ලෝ වැඩි අවධානය යොමු කරනවා. විශේෂයෙන් ඔය sweet and sauce mandarin fish mandarin කරපු මේ මාළු පැණි රස සමග තියෙන එකක්. ඒ වගේ ආහාර වලට ඒ කල්චර් එක එංගෝගේ මේ ආහාර පිසිමේ ක්‍රමය විශේෂයෙන් අවධානය යොමු කරලා තියෙනවා. ඊළඟට සිජියාන් කියන ආහාර පිසිමේ ක්‍රමය තමයි අපි ඊළඟට බැලුවොත් එයාලගේ ප්‍රධාන 8න් තව එකක්. ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් fresh ingredients සහ milk flavors ගැන තමයි ඒගොල්ලෝ වැඩිපුර අවධානය යොමු කරලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මෘදු රසයකට ඒගොල්ලෝ වැඩි අවධානයක් තියෙනවා. ඔය අපි ඩොංගෝ උරුමස් කියලා කියන්නේ ඒකට ඒ කල්චර් එකට අදාළ ඩිෂ් එකක් මේන්ලි ගත්තොත් එහෙම. next එක පුජියන් එක සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා මුහුදු රස ආහාර සහ ඔය සහැල්ලු සුප් හොදි වගේ දේවල් ඇතුළත් වෙනවා මේකේ. ගොඩක් එයාලගේ සුප් ಜಾති තියෙනවා. ඉන්නේ ඒවා මුහුදු රසත් එක්ක මුහුදු රස පැලෑටිත් එක්ක මේ සුප් හොදි ඇතුළත් වෙනවා. ඕකේ තියෙනවා රතු වයින් චිකන් කියලා එකක් තියෙනවා එයාලගේ ආහාරවල. තව තියෙනවා ඒක ප්‍රසිද්ධ සුප් එකක් බුද්දා ජම්ප් ඕවර් ද වෝල් කියලා. ඒගොල්ලෝ එයාලගේ කල්චර් එක ඇතුළත ප්‍රසිද්ධ සුප් එකක්.
ඊළඟට අපි ගන්නවා හත්වෙනි එක විදිහට ගත්තොත් එමු හුණ. ඒක මේ සිචුවාන් කියන කල්චර් එකටම සමානයි ගොඩක් වෙලේට. ඔය කුළු බඩු සහ ඇඹුල් රස වැඩි වශයෙන් භාවිතා කරනවා ටිකක් සමහර වෙලේට සැරක් තියෙනවා. ඒකේ අපි ගත්තොත් එහෙම උණු මිරිස් එක්ක තඹපු මාළු හිසවත් භාවිතා කරනවා ඒගොල්ලෝ ඒ වගේ ආහාර තියෙනවා. තව තියෙනවා හුනාන් ස්පයිසි චිකන් කියලා එකක්. ඒ වගේ ඩිෂස් එයාලගේ ෆේමස්. එයාලගේ ඊළඟට තියෙනවා ඇන් හුයි. වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වල් පැලෑටි සහ සරල කෑම. ඒවට තමයි ඒගොල්ලෝ ප්‍රසිද්ධ. ඔය හැම් සමග බ්‍රයිස්ට් කැස්බෑව කියලා ඒගොල්ලෝ එයාලගේ ඩිෂ් එකක් තියෙනවා. අර කියන වල් පැලෑටි සහ ඔය සරල ආකාරයේ කෑම රටාවත් එක්ක හදන ඩිෂස් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ගත්තොත් එහෙම මෙයාලගේ මේ සාමාන්‍ය චීන ආහාර වලට අපි භාවිතා කරන අමුද්‍රව්‍ය ගත්තොත් ප්‍රධාන ආහාරයේ විදිහට බත්. ඒ කියන්නේ දකුණු චීනයේ ප්‍රධාන ආහාරය වෙන්නේ බත්. ඊට අමතරව නූඩල්ස් කියන ඒවා එංගෝගේ මේ සාමාන්‍ය චීන සංස්කෘතියේ දීර්ඝායුෂ සංකේතවත් කරන මේ ආහාරයක්. ඒ කියන්නේ තවත් කෑම වලට භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම එයාලා ගොඩාක් කෑම වලට භාවිතා කරන අර සංස්කෘතියේ තියෙනවා දීර්ඝායුෂ සංකේතවත් කරනවයි කියන අදහසක්. ඒක හින්දා ඒක භාවිතා වෙනවා. ඒ වගේම ටෝෆු කියන්නේ මේ බොහෝ නිර්මාංශ ආහාරවල දක්නට ලැබෙන බහුකාර්ය සංඝටකයක් තියෙන ආහාරයක්. ඉතින් මේකත් ඔයාලගේ සාමාන්‍යයෙන් චීන ආහාරවල අමුද්‍රව්‍ය විදිහට ගන්නවා. ගොඩක් වෙලට ප්‍රධාන රසකාරකයේ විදිහට පාවිච්චි කරනවා සෝයා සෝස්, එතකොට විනාගිරි සහ ඔය තල තෙල් කියලා අපි භාවිතා කරන්නේ ලංකාවේ භාවිතා කරන තල තෙල් වගේ ඒවා මින්ගොල්ලෝ ආහාර සඳහා වැඩි වශයෙන් භාවිතා කරනවා. තව මෙයාලගේ ඔය ඩම්ප්ලින්ස් කියලා මේ විශේෂයෙන්ම චීනයේ පුරා ජනප්‍රිය ආහාරයක්. ඒක ඔය සෝස් වර්ගත් එක්ක තමයි මින්ගොල්ලෝ භාවිතා කරන්නේ. ඊට අමතරව ගත්තොත් එහෙම මේ එයාලගේ ආහාර රටාව ගැන අපි බැලුවොත් එහෙම එයාලා ගොඩක් වෙලට ආහාර ගන්න එයාලගේ පවුලයත් එක්ක එකතු වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපේ රටේ ගත්තොත් එහෙම සමහර වෙලට දැන් මේ රටවල පවුලේ අය එකට ගන්නවා අඩුයිනේ. නමුත් එයාලා බිම වාඩි වෙලා එයාලගේ පවුලේ ඉන්න සමාජිකයන්ත් එක්ක එකම වෙලාවට එකට ආහාර ගන්න ඉංගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලට පුරුදු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඉංගොලේ ආහාර ගැනීමේදී ගොඩක් වෙලට භාවිතා කරන චොප්ස්ටික්ස් පොඩි කූරු දෙකක්. ඒක හැමෝම දන්නවා. අර මේ පොඩි පොට් කෑලි දෙකක් වගේ දෙයකින් තමයි ඉංගෝගේ ගොඩක් වෙලට පාවිච්චි කරන නූඩල්ස් සුප් ඒ වගේ දේවල්නේ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් එයාලා ආහාරයට ගන්න උපයෝගී කරගන්න ප්‍රධාන උපකරණ විදිහට ওই චොප්ස්ටික්ස් එක භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි එයාලගේ සංස්කෘතිය ඇතුලේ සාම්ප්‍රදායික පානයක් විදිහට ඔය තේ කියන එක භාවිතා කරනවා. ඒ කියන්නේ ආහාර වෙලාවලට අපි දැකලා තියෙනවා සමහර කුලේ වීඩියෝස් වල පොඩි කප්ස්. ඒ කියන්නේ අපි තේ බොන කප්ස් වගේ නෙමෙයි පොඩි කප්ස් වලට ඉංගොල්ලෝ ඒ ආහාර ගන්න අතරතුර ඒ තේ කියන එකත් ඉංගොල්ලෝ ඒකේ සංස්කෘතියේ විශේෂ තැනක් දීලා ඒක පාවිච්චි කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් අවසාන වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම මේක චීනය කියන්නේ ලෝකයේ විශාලම රට. ඒකේ එතකොට භූගෝලීය විෂමතා විවිධයි. එතකොට මේ විවිධ භූගෝලීය හා සංස්කෘතික සම්ප්‍රදායන් මේ පිළිඹු කරනවා මේ අපේ මේ කියන මූලික එයාලගේ මේ ආහාර පිසීමේ ක්‍රම. ඒ කියන්නේ සංස්කෘතික ප්‍රධාන වශයෙන් 8ක් බෙදලා තිනවනේ. ඒවෙන් ඒ භූගෝලීය පිහිටීම් අනුව ඒගොල්ලෝ භාවිතා කරන විදිය මේ පිසින විදිය ඒවට විශේෂ ඩිෂස් එහෙම තියෙනවා ඉන්නේ. ඒවා වෙනස් වෙනවා ඒ රට තියෙන අපේ එංගෝගේ කල්චර් එක අනුව. ඒකයි අනිත් එක මේ සාමාන්‍යයෙන් චයිනීස් කෑම දැන් ගෝලීය වශයෙන් ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙනවයි කියන එකට හොඳම උදාහරණ තමයි බලුවොත් එහෙම ගොඩක්
ලෝක රටවල් වල චීන අවන් හල් දක්නට ලැබෙනවා. ඉතින් මගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ අද මේ මගේ පාර්ට් එකේ මෙතනින් අවසන්. Thanks for listening. Okay. Next one. You have ඔයගොල්ලෝ ඉක්මනට කරන්න මම විනාඩි 20ක් විතර හිතුවේ මුළු ගෲප් එකටම දෙන්න. දැන් මම හිතන්නේ විනාඩි 20ට වැඩිය ගිහිල්ලා තියෙනවා ගෲප් එකට. ඊළඟට කවුද ඉන්නේ? ඔයාලට වගේ. Aravind miss. අරවින්ද මොකෙන්ද ඉන්නේ? පොඩ්ඩක් ඉන්න. අරවින්ද මොකද වගේ මේ ලියලා තියෙන iPhone ද? අරවින්ද Oh miss කියන්න. ඉන්න මම ඔයාට හොස්ට් එක දෙන්න. හරි. ඔයාට මේ ෂෙයාර් කරන්න පුළුවන්. නේද? miss image එක පේනවද? තාම නෑනේ. දැන් ඔයාගේ වීඩියෝ එක නම් පේනවා. දැන් miss හරිද? නෑනේ. මගේ network issue එකක් තියෙනවා miss හරියටම මේ ෂෙයාර් කරන්න අමාරුද ඔයාට? Aravind. හරි. දැන් හරි. දැන් හරි නේද miss? දැන් හරි. දැන් හරි. හරි. Mainly my topic is Japan dishes. With it aesthetic of beauty of presented food and the use of the fresh high quality seasonal ingredients they are using, it's no wonder that Japan cuisine is so delicious and so highly prized by the people around the world. If you're looking to expand a new your knowledge of Japanese foods, there are some of the best traditional Japanese dishes. The Japanese food is one of the most popular cuisines in the world, and for good reason. The based on rules of 5. The traditional Japanese cooking or washuko express the variety of the balance. This is achieved through the use of 5 colors: black, white, red, yellow, green. 5 cooking techniques. The main are the raw food, grilling, steaming, boiling, and frying. And 5 flavors: sweet, spicy, salt, sour, and bitter. These are the principles can found even in single meal of one of soup and their sides in dishes. Mainly, we are considering about sushi. Sushi is the Japanese dishes featuring specially prepared rice and usually some type of fish or seafood, often raw but sometimes cooked. There are many nutrition facts in there. Per serving, calories 349 in there, and also you might automatically associate with the sushi. It's raw fish, actually rice. The most important ingredient indeed in this sushi preparation refer flavor of vinegared rice. And when we consider about the tempura is a simple batter, has just 3 ingredients: flour, eggs, and ice water. Tempura mixed with available some specialized straw. It's a plain oil and incredible basics of mixed ingredients create that puffy. There's also I indicate that the nutrition fact in there, but in tempura it's high calorie percentage in the dish. And also we considered about the sashimi. Sashimi is Japanese dish, thinly sliced raw food, usually fish, seafood, and also sometimes meats.
there is also a few calorie in there. Sometimes sushi contain most of cooked seafood, vegetables, and other items. Yakisoba. Yakisoba is mainly preparation as a noodles. Usually they are made from buckwheat, flour, and soba. Yakisoba is Chinese style noodles made from wheat flour, typically flavored with sometimes dishes appeared food salted, something like the vegetables, cabbage, onion, beans, sprouts, carrots. And also there is a high calorie percentage in there. When we consider about the udon is a noodles, but it can be used as a soup. Udon is type of thick noodles from Japan, typically made from wheat flour and frequently served in soup with variety of topping with sprinkles, spring onions, and udon can also be served cold and summertime and low calorie percentage in there. I think there's a lot of foods and dishes in Japan. I think my percentage is over. Thank you. Okay, thank you. This I want to ask from group number 1. I think I will make as a group number 1. So, what did you see? Like, what are the difference between Sri Lankan cuisine and these other cuisines? Like this Japan, Korea, China is like different, and Africa is totally different. So, what are the difference you have seen when you research these themes? Research about diet and meal. Anyone can? Ours is mainly curry based and it's based coconut milk and coconut oil is used And as one also of the very main spicy ingredients. foods, ingredients, very spicy ingredients mainly. I think Africa is most of the time it's based on meat items, no? As I see. Mainly meat items, madam. And when it comes to chili, uh, they usually use paprika because that doesn't sting or devilness in it. Mhm. And And this all poly. and also in Sri Lanka we use meat as a cooked meat, not raw mainly. Hmm. In according to Japan, there are several foods items they served as raw foods, raw Yeah. meat, raw fishes. Yes. And also, I think Japan, Korea, and China, they are using too much like vegetables also. I think not like too much meat item. They have portion control, especially. So they are the difference. But we don't have now portion control. We are always using now outside food, and we are going. They are like we have so much Chinese hotels are there now. We are going to taste always Japan food and this everything. But I think Sri Lankan food culture is like කරුණු කියන්න ඒකට ඒක නැති වේදනේ යනවදත් කියලා හිතනවා මොකද දැන් Fast food වලට ෆාස්ට් මාරු ෆුඩ් වෙනවා. යන්නේ ඒ දැන් වගේ මිස් අර ගොඩාක් වෙලා සමහරව ලංකාවේ උයන්න ඕනේ සමහර පිටරට කෑම සමහරලාට අර ජස්ලි අරගෙන මේ ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාට අර සමහර කෑම හදන්න පොඩි වෙලාවකින් ඒගොල්ලෝ ටක් ගාලා පොඩි ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් ටිකකින් ඒක මේ කම්ප්ලීට් කරගන්නවා. ඔව් අපේ උයන්න වෙලා යනවනේ පැය ගානක්නේ. ඔව්. ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් අමු ආහාර ඒ කියන්නේ පෝෂණය විනාශ වෙන ගතියත් අඩු වෙන්නේ ගොඩක් ඔය ජපාන් කොරියන් කන්ට්‍රීස් වල ටිකක් අමුයෙන් එළවලු වගේ ගන්න හින්දා මේ මම හිතන්නේ අර පෝෂණය එහෙම අපිට වඩා ලැබෙනවා ගතියක් ඇති. Okay. අර Then පොට් රෝස් එහෙම මැඩම් ගන්නකොට කල්ඩරන් එකේ හදන ඒ වගේ ඒවා ඒගොල්ලෝ කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට 4-5ක් උයන්න ඒගොල්ලන්ට අර කාලේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන් ඒක හදලා පොට් එකේ දාලා අර ලිපේ හරි ෆ්ලෝ කුකර් එකක හරි දාලා වැඩට ගිහිලා ෂිෆ්ට් එක ඉවරලා එනකොට ඒක හැදිලා තියෙනවා. එහෙම පාවිච්චි වෙන එකකුත් තියෙනවා සවුත් ඇෆ්‍රිකන් සමහර ඩිෂස් වල. අර අපි ගෙදර තනියෙන් ඉන්නේ ගෙදර 4-5 දෙනාම වැඩ කරනවා නම්
අර ටික පොට් එකට දාලා ඒක ස්ලෝ කුක් වෙන්න දාලා ගිහිල්ලා එනකොට අපි වැඩ ඇරලා එනකොට ඒක මේ හැදිලා තියෙනවා ආයි බලන්න දෙයක් නැහැ. Yes. එහෙම එකකුත් Yes. තියෙනවා එතන. තව මිස් අපේ වල ගොඩාක් ස්පයිසිස් එක එක ಜಾති ගොඩාරියක් දානවා. ඒ කියන්නේ සමහරලාට අරකයි මේකයි අමුතුර පහයි තුන පහයි ඊපස්සේ ඔය තියෙන ඔක්කොම දානවනේ. දැන් අපි ඒකට යූස්ඩ් වෙලානේ. දැන් අපි ඔය රටකට ගිහලා ඕවට යවද්දිම අපිට කිසිම ටේස්ට් එකක් නැති එකක් වගේ තමයි දැනෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. Okay, thank you. I think you have done so much research about food. Okay, now what about this Lahiru, Isuri, and Nisansala? I gave name no for you. This is different Nisansala. සේම් මිස් මොකද මේ මිස් මංජුලා කිව්වා ඔයා ජොයින් වෙන්න කියලා වෙන එකකට අර දෙන්නම මම හිතන්නේ නැහැ ඒකයි. හරි. ඒ කියන්නේ මේ පාර්ට්නර්ස්ලා දෙන්නම නැති හින්දා. ඕටි. ඒතකොට ඉන්දියා පාකිස්තාන කරේ නෑ නේද කවුරුවත්. Okay. It's okay. Now Dinesh, then Harshani and YGLM Vikramarachi. Who is going to do first? Who is going to do your presentation? Food presentation. Dinesh the Harshani the Nanda. ඒ group එක නැද්ද? ඔයාලා දන්නේ නැද්ද ඒගොල්ලෝ ගැන? හර්ෂණී නම් කවුද දන්නේ? දිනේෂ් ප්‍රසන්ටේෂන් එක කරලා තිබ්බා. Then go Dinesh. එතන නෑනේ. Okay, then Veerasinna, Hansi, Dilini ඒගොල්ලෝ නම් ඉන්නවනේ. එතකොට සුජානි කවුද? Your name is not there now. Miss මම අද තමයි ක්ලාස් එකට ජොයින් වුනේ ෆස්ට් ටයිම්. යාට ඉතින් දැන් කොහොමද කරන්නේ නේද? Okay. Then who is doing this? Your Hansi's group? Hansiද කරන්නේ? නැත්නම් දිලිනිද? මිස් මං කරන්නේ. Okay. Wait, I do. Okay. හරි දිලිනි. මම share කරලා ඔයාට මේ host එක. Okay. Slides පේනවා මට. Hello. මිස් අහනවා නේද? එනවා. slide එකත් පේනවා. Okay. I have to talk about the German cuisine. If I take the German cuisine, it consists of many different regional cuisines. The way they prepare their meals, the ingredients they use, it can be different from one region to another. So, if we take like their main dishes, I have categorized it into three. The first one is bread. They are heavily consume bread, and then sausage, and the salad. If I take bread, the pumpernickel, brocchen, beerbrot, Walkornbrot, they are their main breads. And if we take sausages like bratwurst, Westwurst, Bockwurst, Schnitzwurst, they are their main sausages.
and salads ගත්තහම salads වල fly salad, sauerkraut salad, herring salad තමයි main salads ගණයට අයිති වෙන්නේ. එතකොට දැන් අපි බලමු මේගොල්ලන්ගේ තම විතර mention කරා national dish එක. It's called sour braten. මේක ඇත්තටම ඒගොල්ලෝ හදලා තියෙන්නේ marinated beef වලින්. ඒ කියන්නේ beef අරගෙන ඒගොල්ලෝ vinegar, wine, spices and herbs දාලා several days ferment කරලා මේ meat එක tenderize කරනවා. After that තමයි මේක slow cook කරලා මේ dish එක ඒගොල්ලෝ හදන්නේ. එතකොට ඊළඟට මම use කරලා තියෙන අනිත් මේගොල්ලෝගේ main dishes ගණයට යන bread. දැන් bread ගත්තහම මම ඒගොල්ලෝගේ main bread තුනක් මෙතන include කරලා තියෙනවා. එකක් pumpernickel කියන එක. මේ pumpernickel කියන එක ඒගොල්ලෝ අතරම හදන්නේ මේක brown color bread එකක්. මේක rye කියන cereal එකකින් තමයි ඒගොල්ලෝ හදන්නේ. ඒ කියන්නේ wheat flour නෙමෙයි rye කියන cereal එකෙන් තමයි හදන්නේ. මොකද ඒගොල්ලෝ කියනවා මේකේ ගොඩාක් health benefits තියෙනවා කියලා. එතකොට ඒක අනිත් එක තමයි ඒගොල්ලෝ මේක හැම ඒගොල්ලෝගේ bread ඔක්කොම හදන්න ඒගොල්ලෝ use කරන්නේ මේ sourdough method එක තමයි කියන්නේ sourdough base එක තමයි ඒගොල්ලෝ use කරන්නේ. ඊට පස්සේ අනිත් එක ගත්තොත් brochure කියන bread වර්ගය. මේක ඇත්තටම මේ white bread එකක්. මේක steam කරලා තමයි egg whites වලින් තමයි මේගොල්ලෝ මේක හදන්නේ. ඊට පස්සේ Volcan broth කියන එක ඒක ටිකක් interesting bread එකක්. මේගොල්ලෝ මේක හදන්නේ berries and nuts පාවිච්චි කරලා ඒවා ground කරලා තමයි මේ Volcan broth bread එක ඒගොල්ලෝ හදන්නේ. ඊට පස්සේ මම ස්පෙෂලි කතා කරනවා sourdough bread එක පිළිබඳව. මොකද මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඒගොල්ලෝගේ bread හදන්නේ ඒගොල්ලෝ main base එකක් විදිහට යොදාගන්නේ මේ sourdough base එක. එතකොට මේකට ඒගොල්ලෝ දැන් මම කලින් කිව්වා වගේ ඒගොල්ලෝ මේකට wheat flour නෙමෙයි use කරන්නේ rye කියන cereal එක තමයි use කරන්නේ. එතකොට ඒකයි yeast පාවිච්චි කරලා තමයි මේ sourdough එක ඒගොල්ලෝ හදන්නේ. එතකොට මේකේ තියෙන health benefits ගත්තොත් මේක ඇත්තටම මේ sourdough එක prebiotic and probiotic effects එකක් මේ sourdough එකේ තියෙනවා. අනිත් එක තමයි sugar level එක. මොකද lower glycemic index එකක් තියෙන හින්දා gradual rise එකක් තමයි sugar level එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඇත්තටම මේක health අතින් healthy bread විදිහට තමයි categorize වෙන්නේ. ඊට පස්සේ කතා කරොත් මේගොල්ලන්ගේ main sausages ගැන මේගොල්ලන්ගේ famous එක තමයි breakfast කියන එක. ඒක ඒගොල්ලෝ හදලා තියෙන්නේ smoked beef සහ pork වලින්. ඊළඟට meat කියන sausage එක ගත්තොත් මේක හදන්නේ ඒගොල්ලෝ oats වලින්. mainly ඒගොල්ලන්ගේ ingredient එක වෙන්නේ oats. ඊට අමතරව මේකට pork and beef use කරලා onions, pepper වගේ herbs වර්ග use කරලා තමයි මේ meat කියන sausage එක ඒගොල්ලෝ හදන්නේ. then breakfast කියන එක ගත්තොත් මේක ඇත්තටම white color sausage එකක්. මේක මේ white color එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ මේ pork fat එක use කරලා තමයි මේ sausage එක හදන්නේ. ඊට අමතරව ඒ juniper berries, lemon, mace, onions වගේ දේවල් use කරනවා මේ sausage එක හදන්න. ඒකට මම කතා කරන්නේ දැන් මේ sausage ගැන කතා කරොත් ඒගොල්ලෝ sausage එක use කරනවා ingredients විදිහටත් ඒගොල්ලන්ගේ dishes වලට use කරනවා. ඒ වගේම main dishes විදිහටත් මේ sausage කියන එක ඒගොල්ලෝ use කරනවා. ඊළඟට කතා කරොත් salad වර්ග මම මෙතන main different කියන්නේ ටිකක් වෙනස් විදිහේ salads තුනක් දාලා තියෙන්නේ. first එක ගත්තොත් fly salad කියන salad එක. මේක meat salad එකක්. ඒගොල්ලෝ mayonnaise සහ pickles use කරලා රස ගන්නලා තමයි මේක තියෙන්නේ. ඊළඟට herring salad එක ගත්තොත් මේක මේ red color ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේගොල්ලෝ මේකට use කරනවා beef use කරලා carrots ඒ කියන්නේ potatoes අතර veggies use කරලා තමයි මේ salad එක හදන්නේ. mayonnaise පාවිච්චි කරලා. ඊට පස්සේ මේ salad එක ගැන ටිකක් කතා කරන්නේ මේ sauerkraut salad එක ටිකක් famous salad එකක්. මේගොල්ලෝ මේකට use කරන්නේ shredded cabbage. මේක ferment කරනවා මේගොල්ලෝ salt දාලා මේක ferment කරලා ඒ ferment කරලා පස්සේ තමයි මේක crunchy texture එකක් and tangy flavor එකක් මේකට add වෙන්නේ මේක ferment කරලා තියෙන හින්දා. ඉතින් මේක ගොඩක් වෙලාවට diet කරන කට්ටිය ජර්මන් වල ඒ diet කරන කට්ටිය ගොඩක් වෙලාවට මොකද cabbage කියන එකේ calories ගොඩක් අඩුයි ඒක නිසා ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට diet කරන කට්ටිය මේක use කරනවා. ඒගොල්ලෝගේ ඒ වගේම මේක ඒගොල්ලන්ගේ immune system එක boost කරන්න use කරන dish එකක් විදිහට කතා කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ස්පෙෂලි මම කතා කරන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ herbs. herbs ගැන කතා කරාම ගොඩක් වෙලාවට අනිත් countries නම් ඔය oregano, thyme,
රෝස්මරි ඒ වගේ දේවල් නේ යූස් කරන්නේ. නමුත් මේගොල්ලෝ ගැන කතා කරොත් මේගොල්ලෝ නිකන් වෙනම අමුතුම ටිපිකල් හර්බ්ස් වර්ග ටිකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක ෆස්ට් වන් එක කතා කරොත් මේ ඩිල් එක ගැන කතා කරොත් ඒක ඇත්තටම මේ ගොඩක් වෙලාවට මේ හර්බ්ස් ඒගොල්ලෝගේ සලාඩ්ස් වලට එතකොට පිකල්ස් වලට ඒ වගේ දේවල් වලට තමයි යූස් කරන්නේ. මේ ඩිල් එක ගැන කතා කරොත් ඒක පොඩි බිටර් ටේස්ට් එකක් තියෙන හර්බ් එකක් ඒක. ඒකේ ගොඩාක් හෙල්ත් බෙනිෆිට්ස් තියෙනවා. ඒක ඇන්ටි ඔක්සිඩන්ට් එකක් විදිහට ක්‍රියා කරනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් some amount of vitamin C තියෙනවා. බවල් මස්ලිච් එක ඉම්ප්‍රූව් කරනවා. එතකොට ગેස්ට්‍රයිටිස් තියෙන patient ලට ગેස්ට්‍රයිටිස් වලටත් ඒක යූස් කරනවා. මේ බොරේජ් කියන ෆ්ලවර් එක ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් යූස් කරන එක මේ නිල් පාට ෆ්ලවර් එකක්. මේක ඒගොල්ලෝ ටී එකක් විදිහට පාවිච්චි කරනවා. මේක පොඩි කියුකම්බර් ෆ්ලේවර් එකක් තියෙන මේ මල් තම්බල ඒගොල්ලෝ ටී විදිහට යූස් කරනවා. ඒ වගේම සලාඩ්ස් වලට ගානිෂ් කරනත් ඒගොල්ලෝ යූස් කරනවා. මේ වගේ ඔයිල්ස් උත් හදනවා. මොකද මේක ගොඩාක් හෙල්ත් බෙනිෆිට්ස් තියෙනවා. මේක හෝමෝන් ප්‍රොබ්ලම්ස් වලට හොඳයි, බ්ලඩ් පියුරිෆයි කරන්න හොඳයි, ස්වෙටින් ඉන්ක්‍රීස් කරන්න, ඒ වගේම බ්‍රෙස්ට් මිල්ක් ප්‍රොඩක්ෂන් එකටත් මේක හොඳයි කියලා කියනවා. ඒක අනිත් එක ගත්තොත් මාර්ජරම් කියන එක මේක අතර මීට් ෆැමිලි එකෙන් එන එක. මේක ට්‍රැඩිෂනල් ජර්මන් ඩිෂස් හදන්න තමයි මේ හර්බ් එක ඒගොල්ලෝ යූස් කරන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට ඇන්ක්සයිටි රිඩියුස් කරන්න එතකොට ඒ වගේම මේ chronic kidney disease තියෙන patients ලටත් මේක යූස් කරනවා මේ මාර්ජරම් කියන හර්බ් එක. එතකොට ජුනිපර් බෙරිස් ගත්තොත් මේක අතරම මේ පොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං හර්බ් එකක්. මේක මේ බ්ලූ කලර් බෙරිස් තියෙන මේ ස්වීට් බෙරිස් මේකේ තියෙන්නේ. මේක ගොඩාක් යූස් කරන්නේ මේ meat marination වලදී. එතකොට මේක ගත්තාම මේක මේ ඇන්ටි බැක්ටීරියල්, ඇන්ටි ඉන්ෆ්ලැමේටරි, එතකොට menstrual disorders වලට ගොඩක් වෙලාට මේක යූස් කරනවා මේ ජුනිපර් බෙරිස් කියන එක. ඊළඟට ඒගොල්ලන්ගේ ඩෙසර්ට් ගැන කතා කරොත් මම මේන්ලි මේගොල්ලන්ගේ මේන් ඩෙසර්ට් එක වෙන්නේ ඇත්තටම බ්ලැක් ෆොරස්ට් ගැටු එක. ඒක හැමෝම දන්න හින්දා මම ඒක විතර යූස් කරේ නැහැ. මම ඉන්ටරෙස්ටිං ඩිෂ් එකක් විදිහට ඩෙසර්ට් එකක් විදිහට මම යූස් කරා. ඒක හෙල්දි ඩෙසර්ට් එකක්. මේක මේ රොඩ් කියලා තමයි මේක නම් කරන්නේ. මේගොල්ලෝ මේක හදන්නේ ඇත්තටම මේ නොර්දර්න් ජර්මනි වලින් තමයි මේක ඔරිජින් වෙලා තියෙන්නේ. මේකේ මේන් ඉන්ග්‍රෙඩියන්ට්ස් විදිහට ඒගොල්ලෝ යූස් කරන්නේ මේ රෙඩ් සමර් බෙරිස්. ඒ කියන්නේ raspberries, blueberries, cherries වගේ දේවල් යූස් කරනවා. ඊට පස්සේ මේකේ මේ potato starch සහ sugar little පොඩ්ඩක් ඇඩ් කරලා මෙන්න මේ creamy texture එකක් අරගෙන මේක ඒගොල්ලෝ ආහාරයක් විදිහට ගන්නවා. මේකේ ගොඩක් health benefits තියෙනවා කියලා ඒගොල්ලෝ කියනවා. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝගේ beverages ගත්තොත් mainly මේගොල්ලෝ depend වෙන්නේ beer මත. මොකද ඒගොල්ලෝ හිතනවා මේකේ කියනවා Germany ranked third in Europe in terms of per capita beer consumption. මේගොල්ලෝ ගොඩාක් මේ beers consume කරනවා. මොකද මේගොල්ලෝ හිතනවා carbonated soft drinks වලට වඩා මේ beer moderately ගත්තොත් ඒක ඊට වැඩිය හොඳයි කියන එක. මොකද මෙතන දැන් මම nutritional fact එකක් විදිහට මේක beer වල අතරම sugar zero. ඒක නිසා ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට beer බොනවා අර carbonated drinks බොනවට වැඩිය ඒගොල්ලෝ beer ගොඩක් පාවිච්චි කරනවා. මේකේ interesting fact එකක් විදිහට මට කියන්න ඕනේ මේක මේ beer එක මේගොල්ලෝ හදන්නේ water, yeast, malt and hops කියන ingredient එක use කරලා. මේ hops කියන ingredient එක ඇත්තටම flower එකක්. එතකොට ඒගොල්ලෝ මේ beer එකේ freshness එක, එතකොට foam එක, aroma එක, flavors, bitterness මේ ඔක්කොම ගන්න මේ hops කියන flower එක use කරලා තමයි ඒගොල්ලෝගේ මේ beers වලට මේක පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට ඒ ටික තමයි මම මේ German cuisine එකට දැම්මේ. That's it. Thank you so much. Hope you all enjoy. Thank you. Okay. Good. Okay. What then? Who is doing? Hansi, ne? Hansi ද කරන්නේ. කවුද කරන්නේ? ඔය group එකේ අනිත් අය කවුද? මගේ එකේ තව ටිකක් තියෙනවා මිස් කරන්න. ඔයා මගේ එකේ කේද දැන් මේ group එකේ නේ? ඔව්. Okay. now Hansi ද කරන්නේ ආච්චිද කරන්නේ? කවුද කරන්නේ? කවුද කරන්නේ? මගේ එකේ තව ටිකක් තියෙනවා මිස් හදන්න. හදන්න තියනවා කියලාද කියන්නේ? ඔව් මිස්. Hansiටත් එහෙමද? ඔව් මිස් තව ටිකක් තියෙනවා. Okay, then මොකද කරන්නේ? හරි මම next day අර revision දවසට ගන්නම්. හොඳද? හැබැයි කරන්න ආයිත් ඉතින් කතා කරන්න බෑනේ.
දවසක් okay. But දැන් ඔයාලගේ group එකට නැහැ කට්ටිය නේද? කවුද නැත්තේ? ලහිරු ඉසුරි නිසංසලා නෑ නිසංසලා අතෙන්ට ගියානේ ඉසුරි ලහිරුයි ඔයා ගන්න නෑ. එතකොට දිනේෂ් හර්ෂණී ඒ ඔයාලට කියන්න next day කරන්න ලෑස්ති වෙන්න කියලා. ඔයාලට කවුරු හරි යාට පාස් කරන්න මැසේජ් එක. හරි. දැන් මට කියන්න බලන්න ඔයගොල්ලෝ ඉන්දියා, පාකිස්තාන්, බංග්ලාදේශ ඒගොල්ලෝ ඒ රටවල් ගැන මොකද හිතන්නේ? ඔයාලා දැන් කොහොම හරි කැම කාලා ඇතිනේ ඒවා ස්පෙෂලි පාකිස්තාන් නැත්නම් ඉන්දියන් කැම කාලා ඇතිනේ. මොකද හිතන්නේ? ඔයාලා එයාලට ෆුඩ්ස් ගැන. ඉන්දියන් මේ ෆුඩ්ස් වල නම් සාමාන්‍යයෙන් ගිතෙල් වගේ ඒවා ගොඩක් යූස් කරනවා නේද? මොනවද? ගිතෙල්. ගිතෙල් වගේ ගිතෙල් යූස් කරනවා. ස්පයිසස් උත් යූස් කරනවා. එයාලට මාවේනික වගේ ඒව ටිකක් තියෙනවා එයාලගේ. ගොඩක් වෙලාව ඉන්දියන් කන්ට්‍රීස් අපි වගේම තමයි ඒගොල්ලෝ යූස් කරන්නේ ගොඩාක් අර කිව්වා වගේ ස්පයිසස් යූස් කරනවා. අපිට නැති ස්පයිසස් ගොඩක් තියෙනවා. අලහල ඇති ගරම් මසාලා ඒවා අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. But we are not using as a main thing, no. They are using as a main ingredient. This garam masala and there are some like අච්චාරු අඹ powder එකක් තියෙනවා. mango powder එකක්. ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් වෙලාවට ඔය සැලඩ් වලට ඒ වගේ දේවල් වලට මේ අඹ ඒ powder එක දානවා. එතකොට දැන් අපි ඕක ගත්තොත් South Indian තියෙනවා, North Indian තියෙනවා. එතකොට තව රාජස්ථාන වල දැන් යාළුවෝ ප්‍රාන්ත ගොඩක් තියෙනවානේ. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට South Indian පැත්ත ලංකාව වගේ තමයි. ඔය කේරලා සයිඩ් එහෙමම ලංකාවේ dishes තමයි ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ. But North Indian යනකොට ඔය Indian කෑම මොනවද ඔයාලා කාලා තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන්? ආසේව බිරියානි නාන් ಜಾති නාන් ජාති බිරියානි ඒ ටික තමයි. තව ඒගොල්ලොන්ගේ මේ ඔය පරාටා, චපාති ආට පිටි වගේ පාවිච්චි කරනවා නේ. ආට පිටි පාවිච්චි කරනවා. එතකොට ඔය චපාති ගොඩක් වෙලාවට දෝසා, ඉඩ්ලි. එතකොට දැන් හැබැයි North Indian ගියාම ඔය දෝසා, ඉඩ්ලි හොයාගන්න අමාරුයි. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ගොඩක් වෙලාවට චපාති තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ ඇත්තටම වෙනස්. ඔයාලගේ සයිඩ් that ඒගොල්ලන්ගේ ඉන්දියාව කිව්වහම ඒගොල්ලෝ ප්‍රාන්තත් කියන්නේ නිකන් රටවල් වගේ තමයි. ඒක මුළු ප්‍රාන්තෙම වෙනස් වෙනවා තැන් වලින්. ඒ කියන්නේ ලැන්ග්වේජ් එක වෙනස් වෙනවා, ස්පයිසස් වෙනස් වෙනවා, ඒගොල්ලෝගේ හැමදේම වෙනස් වෙනවා ප්‍රාන්තයෙන් ප්‍රාන්තයට. ඒ කියන්නේ රටවල් වගේ තමයි. එතකොට යාළුවෝ ගොඩක් මන් දකින්න විදිහට ලංකාවට වැඩිය යාළුවෝ ගොඩාක් වෙලාවට හුඟක් ভেජිටබල් යූස් කරනවා. ඊළඟට යාළුවෝගේ මිල්ක් ප්‍රොඩක්ෂන් පැත්ත ගොඩක් හොඳයි. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ මම හිතන්නේ මිල්ක් පවුඩර් කියන එක දන්නේ නැහැ. They always use fresh milk, curd. එතකොට අපි දැන් ලැසි එහෙම බොන්නේ නැහැ. ලැසි කියන එක ඔයාලා දන්නවනේ නේද? ලස්සි කියලාත් කියනවා, ලැසි කියනවා. කර්ඩ් එක අර අපි බ්ලෙන්ඩ් කරලා ඒක sugar දානවා, ඒක ස්පයිසස් දානවා, රයිතා තියෙනවා. දැන් ඒව ඔක්කොම මිල්ක් පැත්තේ. ඒ කියන්නේ මිල්ක් බේස් ප්‍රොඩක්ට්. ඉතින් ඒව ගොඩක් වෙලාවට අපි ලංකාවේ යූස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ මොකද අපිට ඉතින් හරියට කර්ඩ් අපි කර්ඩ් කියලා හැමතැනම නැහැනේ. බට් ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් වෙලාවට ඒව යූස් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඒක හොඳ එකක්. එතකොට තව එයාලගේ ෆුඩ් ෆෝටිෆිකේෂන් පැත්ත වලට මතකයි මම විටමින් මිනරල් කියලා කිව්වා. ෆුඩ් ෆෝටිෆිකේෂන් පැත්ත එයාලගේ ගොඩක් වැඩි. මොකද ගොඩක් එයාලගේ පොපියුලේෂන් එක වැඩි. එයාලට පවර්ටියට වැඩි සමහර මේ ස්ටේටස් වල. එතකොට ඒගොල්ලෝ කරන්නේ ෆුඩ් ෆෝටිෆයිඩ් කරන එක තමයි කරන්නේ. අනිත් එක එයාලගේ පල්සස් ගන්න. ඒ කියන්නේ කඩල, කව්පි වල බලනවා නම් ඒක ගොඩක් වාස් රේන්ජ් එකක් තියෙනවා යාළුවගේ. දැන් අපි පරිප්පු නම් දන්නේ නෝමල් පරිප්පුයි කඩල පරිප්පුයි නේ. එහෙම නෑ. යාළුවගේ ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ හිතා ගන්න බැරි තරම් මේ variety තියෙනවා. ඊළඟට ඒගොල්ලෝ දැන් කොළු දන්නේ කවුද? පෝස්ට් ග්‍රෑම් ඩාල් කාලා තියන අය ඉන්නවද මෙතන?
කොල්ලු දන්නවද? ඔව්. තියෙනවා. කාලා තියනවද? ඔව්. එහෙනම් හොඳයි. ඒ වගේ දැන් ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට හදන එළවලුවට vegetables වල මම එක තැනක දැකලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝගේ vegetables වලට ඔය ඇට වර්ග දානවා. කොල්ලු ටිකක් දානවා, ඒක ඩාල් ටිකක් දානවා. මොකද ප්‍රෝටීන් ඉන්ටේක් එක වැඩි කරගන්න. ඒ වගේ තියෙනවා. හැබැයි ඒ වගේම ස්ට්‍රීට් ෆුඩ්ස් පැත්ත ඒගොල්ලෝගේ වැඩි. ඊළඟට හයිජෙනික් පැත්ත නම් ටිකක් අඩුයි. එක එක ස්ටේටස් වලින් ස්පෙෂලි චෙන්නයි වල ස්ට්‍රීට් ෆුඩ්ස් ගන්න නම් හිතන්න අමාරුයි ටිකක්. ඔය රේල්වේ ස්ටේෂන් එකේ පැත්තේ එහෙම ඉතින් හරිම හයිජීන් පැත්ත නම් ගොඩක් අඩුයි. ඒනොට අනිත් තැන්වල තියෙනවා. ඒගොල්ලෝනේ ගොඩාක් මම ඒකට කිව්වේ කර්ඩ් බේස් ප්‍රොඩක්ට් තමයි තියෙනවා. ඔයාලා ඕනම රෙසිපි එකක් අරන් බලන්න. ඔයාලා ඕනම channel එකකින් බලන්න they always use curd. කර්ඩ්ම තමයි ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාට අපි චපාතියක් හැදුවත් කර්ඩ් ඒගොල්ලෝ හදන්නේ මොන හරි කරි හැදුවත් මේ කර්ඩ් හදන ඒගොල්ලෝ රාජස්ථාන සයිඩ් එකේ මට මතක විදියට එයාලගේ තියෙන ෆැට් ඉන්ටේක් එක ගොඩාක් වැඩි. ඒ කියන්නේ vegetables වලටත් වැඩිය meat item වලටත් වැඩිය එයාලගේ දාන curries වලට තියෙන fat ඉනෝ තෙල් use කරනවා mustard oil use කරනවා ඒ වගේ දෙයක්. පාකිස්තානෙත් ඒ වගේම තමයි. හැබැයි පාකිස්තානෙට ටිකක් different. මේ ওই විදිහම තමයි යන්නේ අපේ ලංකාව විදිහම තමයි. එයාලා ගොඩක් වෙලාට බිරියානි පරාටා ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් වෙලාවට use කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ තියෙනවා. දැන් ඊළඟට ඕස්ට්‍රේලියා ඉංග්ලන්ඩ් ගත්තාම අපි දැන් ඔයාලා යන්න හදන ඒ වගේ සයිඩ් වල නේ ඒගොල්ලන්ගේ දැන් ඒක කරන අය කරන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. ඉතින් ඒක කෙලින්ම වෙස්ටර්න් කල්චර් එක. හුඟක් වෙලාවට සෑලඩ්ස් තියෙනවා, මීට් වර්ග තියෙනවා. දැන් ඇමරිකාව වගේ ගත්තොත් කෙලින්ම ෆාස්ට් ෆුඩ්. ඇමරිකාවල හරියට ඔබීස් පේෂන්ට්ලා ඒකට හાર્ට් රිලේටඩ් ඉෂුස් තියෙන අය ගොඩක් ඉන්නවා. මොකද ඒගොල්ලෝ ভেජිටබල්ස් එහෙම ගන්න නැහැ. හුඟක් වෙලාවට මීට් අයිටම්ස් ගන්නවා, ගොඩක් ඩීප් ෆ්‍රයිඩ් අයිටම්ස් එහෙම යූස් කරනවා. ඉතින් මේක හරිම ඉන්ටරෙස්ටිං. මම හිතනවා ඔයාලා හොඳට දැන් කරපු රූට් දෙක ගොඩක් හොඳ විදිහට රිසර්ච් කරලා තියෙනවා. කරපු ගෲප් දෙකෙන් එක ගෲප් එකට එක්කෙනයිනේ කරේ. ඉතින් අනිත් අය කරලා මං හිතන්නේ කරනවා නම් හොඳයි. මොකද ඒක ඔයාලට මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඕකේ. දැන් අපි මොකද කරන්නේ? ඔයාලා ෆුඩ් සේෆ්ටි කරානේ නේද last week? ෆුඩ් සේෆ්ටි කරාද? මම ප්‍රශ්න අහන්නේ කරාද කියලා අහන්නේ. ෆුඩ් සේෆ්ටි කරේ නෑ නේද මිස්? මිස් නිරෝෂ කළේ නැද්ද? last Saturday මම නම් කරේ නැහැ. Last Saturday? කරානේ. රෙකෝඩින් එක මම හිටියේ නෑ තා රෙකෝඩින් එකක් නම් තිබ්බනේ. අර මොනවද ෆුඩ් සේෆ්ටි හතරක් තියෙනනේ ෆිසිකල්, බයොලොජිකල්, කෙමිකල් ඔව් මිස් කරා. කරා නේද? Okay. I මට want to මිස් show you වෙලා sorry. හරි. I want to show you two videos like අපේ අර ලංකාවේ තියෙන ෆුඩ් සේෆ්ටි ගැන ඔයාලට පෙන්වන්න එකක් තියෙනවා. මට ඒක පෙන්වන්න ඕනේ. මොකද මම කරනවා නම් normally I will show before you start in that module I will show that one. So I will show you. Wait. That one you have to see because these are the situation in Sri Lanka now. This is very old one, but now also same thing because we are getting so much patient with food poison problem because of the unhygienic situation in their food stores. So if you eat pottu or something, then next day however you will get loose motion. Most of the time you are getting loose motion. Then frozen food also. Now we are going to do this frozen food. ඒ කියන්නේ ගෙදරත් frozen කරනවා. ඒකට අපිට outside උත් ගොඩක් වෙලාවට frozen foods තමයි use කරන්න වෙන්නේ හුඟක් ඔය hotels වල. දැන් ඔයාලා ඔය dinner buffet ලා අපිත් යනවා. ඔයගොල්ලොත් යනවා high tea යයි dinner හරි යනවා. හුඟක් වෙලාවට තියෙන frozen food. But අපි හරි temperature එක use කරේ නැත්නම් අපිට ඒක food poison එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද හරි standard තියෙන්න ඕනි. This one I'll show you. This is one incident
I think there are so many incidents nowadays also I think last month also we saw one incident. ඔයාලා දැක්ක නේද අර මීයගේ ඔළුවක් තියෙනවා. ඔයාලා දැක්කද වීඩියෝ එක? දැක්කේ නැද්ද මීයගේ ඔළුවක් තියෙනවා බත් එකකට හරි කොහේ හරි. ඔයාලා මතක නැහැ. ඔව් ඒ ඩොල කනකොට මම දන්නවා ඔයාලා කාලෙත් දන්නේ නැහැ ඉතින් කෑම. මී ඔළුවක් තියෙනවා එයාලා කන කෑම එකේ. ඒ වගේ තියෙනවා. ඊළඟට ඔයාලා දැකලා ඇති පණුව ඉන්නවා. ඒව ෆිසිකල් ඔක්කොම ෆිසිකල් යන්නේ. බයොලොජිකල් උන් නෙවෙයි ෆිසිකල් හැසාඩ්ස් වලට යන්නේ. මොකද ඒවා ඕන ටොපික් ගන්න ඔයාලට මතක ඇති ඒ ඉන්සිඩන්ට් එකක් දිහා චොක්ලට් එකේ ඇදිල්ලක් තිබිලා. ඒක සමහර වෙලාවට ඒක ඕන කමින් දාන්න පුළුවන්. ඒක කොහොම හරි එතන හැසාඩ් එකක් තමයි තියෙන්නේ. I think you can see this one, no? Okay. This is one shop. I don't. This is from one fast food shop. They are PHI ලා යන්නේ. ඔය PHI ලා මේ රේට් කරනවා කියලා කියන්නේ. එතකොට ගියාම එයාලගේ කොහොමද තිබිලා තියෙන්නේ. මම මේක YouTube එකෙන් ගත්තේ ඔයාලට ගිහලා බලන්නත් පුළුවන්. මේ ක්ලියර් නැත්තම් පස්සේ වෙලාවට හරි. Okay.
Okay. My God, calorie count එක නේද මිස්? Yeah, I think දැන් නෑ මං හිතන්නේ ඒක නේද? මං දන්නේ මේ නෑ. ඔය ෆුඩ්ස් ඔක්කොම කන්ටැමිනේට් වෙලානේ. ඒක ඔක්කොම විසික් කරන්න ඕනේ. මිනිස්සු මේ ෆ්‍රෙෂ් කන්න හෙල්ති කන්න කියලා යන්න මාර එක්ස්පෙන්සිව් මේගොල්ලන්ගේ. ඔව් දැන් නෑ මං හිතන්නේ. උර දැන් ගොඩාක් කල් එකක් මං හිතන්නේ 2015 හරි ඔන්න ඔහම මං දන්නේ නෑ. ඔයගොල්ලෝ YouTube එකේ බලන්න. ඉතින් ඕක දැන් අපි දැන් ඒ වගේ ෆුඩ්ස් තියෙන තැනට ඉන්සයිඩ් අපිට පේන්නේ නෑනේ. ඒක තමයි මම කියන්නේ. ඔයාලා කනවා නම් පරිස්සමෙන් කන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එතන ගොඩක් ෆුඩ් පොයිසන් පැත්ත වැඩි. පොයිසන් නෙමෙයි කොහොම කාලේ හිටියද දන්නේ නැහැ මිනිස්සු. ඒක හින්දා ටිකක් පරිස්සමෙන් කන්න එළියෙන් දාන්න. උතුම් දැන් ඔතනින් ඔයාලට ඇත්තටම කවර් කරන්න පුළුවන් මුළු ලෙසන් එකම. මොකද ඔතන හැසාඩ් හැම එකම තියෙනවා. මොනවද හැසාඩ් වර්ග 4? මතක නැද්ද? biological, physical, chemical and allergen. ඇලර්ජි නම් උතන පේන්නේ නැහැ බට් බයොලොජිකල් තියෙනවා ෆිසිකල් තියෙනවා සමහර වෙලාවට ওই කෙමිකලුත් අපිට පේන්නේ නැහැ නේ එතන හැමදැනම දාලා ඇති. එතන කිසිම ෆුඩ් සේෆ්ටි පැත්ත බලලවත් නැහැ. ඒතර ගොඩක් වෙලාවට ස්ටෑන්ඩඩ් දෙනවා අහලා ඇති මම හිතන්නේ දා කියලා දුන්නත් දන්නේ HACCP තියෙනවා ෆුඩ් හයිජීන් ක්‍රවුන් සිස්ටම් එක තියෙනවා ISO තියෙනවා සමහර වෙලාවට ඔයාලා ඒ වගේ තියෙන තැනකින් ස්ටෑන්ඩඩ් තියෙනවා අපිට ඒක කියන්න බෑ ලංකාවේ නම් ඒකත් ඉෂුව එකක් කොහොම සල්ලි දීලා ගන්න ඒවත් තියෙනවා. ටිකක් හරි අපිට බිලීව් කරන්න පුළුවන් විදිහ තැනක් වෙන්න පුළුවන් නේද මොකද ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම මේන්ටේන් කරගෙන යන්න ඕනේ නැත්තම් හරිම අමාරුයි තියාගන්න ඒ ස්ටෑන්ඩඩ් එහෙම ඉතින් දැන් ඔයාලා දැක්කේ විදිහට ඔයාලා හිතන්න පොඩ්ඩක් එළියෙන් කනකොට හැමතිස්සෙම කන්න යන්න එපා මොකද ඕවා කාලා ගොඩක් ලොකු ඉන්ෆෙක්ෂන් එකක් ආවොත් ස්පෙෂලි ඔයාලා බැක්ටීරියල් ඉන්ෆෙක්ෂන් ටික දකින්න නැතිනේ USA වල මීට අවුරුදු ගණනාවකට කලින් මීට් අයිටම්ස් වල බැක්ටීරියා එකක් හින්දා මට මතක නැහැ ඒකේ නම මොකක්ද කියලා මම හිතන්නේ ලක්ෂ ගණන් මැරුණා ඒ ෆුඩ් පොයිසන් එක හින්දා ඒ වගේ වෙන ඔයාලට හුඟක් තියෙනවා දැන් මේ මට මතකයි ඉස්කෝලේ වගේට ළමයි ටිකක් හොස්පිටලයිස් කරලා තිබ්බා ඔය හම්බන්තෝට හරි කොහේ හරි මට මතක නැහැ කොහෙද කියලා මුළු මේ ඉස්කෝලේට පන්ති 3ක් 14ක්ද ළමයි ටික හොස්පිටලයිස් කරලා තිබ්බා. ගොඩාක් ඉන්සිඩන්ට් තියෙනවා. ඔයාලා නිවුස් බැලුවොත් එහෙම එක්කෝ Facebook බැලුවොත් එහෙම නැත්නම් ඔය මොනවා හරි YouTube හරි බලනකොට ගොඩාක් ඉන්සිඩන්ට් තියෙනවා ෆුඩ් සේෆ්ටි පැත්තේ. මොකද සමහර වෙලාවට ඔයාලගේ ඔය මේ නිකන් අර වඩේ හදන එක නා ඊට වැඩිය හොඳට හදනවා ඇති. අපිට අර පේන්නේ නැති තැන් වලින් කන එක තමයි ලොකුම ප්‍රශ්නේ. මොකද අපි දන්නේ නැහැ ඒක ඇතුලේ මොනව වෙනවද කියලා. මොකද උඩට කුක් වෙලා එනකොට ඒක හොඳට එන්න පුළුවන් චිකන් එකක් බැදලාවම අපිට තේරෙන්නේ නැහනේ. ගොඩක් වෙලාවට හොඳට ඩීප් ෆ්‍රයි කරොත් සමහර වෙලාවට අපිට අර ටේස්ට් එක උනත් තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක. Okay then ඊළඟට මට පෙන්වන්න ඕනේ වෙලා තිබ්බේ ඔයාලට පොඩ්ඩක් ඉන්න. දැන් අපි ওই ෆුඩ් සේෆ්ටි පැත්ත බලනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ස්ටෑන්ඩඩ් අය එනවා. ඒ කියන්නේ මේ ওই ISO එකෙන් එහෙම ඇවිල්ලා අපිව චෙක් කරනවා. කියන්නේ අපි හරි ස්ටෑන්ඩඩ් එකට තියනවද අපේ ඔක්කොම ඩොකියුමන්ට්ස් තියෙනවද? ඔව්. ISO නම් හරියට චෙක් කරන්නේ නෑ මිස්. නෑ මන් දන්නවා. මොකෝ මම හිටිය කම්පැනි සියර එකේ මං අවුරුදු 8ක් හිටියා. ඒකේ ISO චෙක් කරන හැටි මං හොඳටම දැක්කා. මොකද මමත් ඔක චෙක් කරා. ඒම තමයි ඉතින් ලංකාවට මොනවා ලංකාවේ ස්ටෑන්ඩඩ් ගත්තට අපිට කියන්න බෑ. ඒක ගොඩාක් වෙලාවට මේ සල්ලි දීලා තමයිනේ. හරියටම හරි මිස්. ඔක තමයි වෙන්නේ. ලොක්කා එනවා ලොක්කා එන්නේ අනිත් පැත්තට යනවා. ඒක තමයි කියන්නේ ඉතින්. ඒ වුණාට පොඩි කඩයක් තිබ්බොත් නම් ගිහිල්ලා ඔක්කොම දේවල් නවත්තලේ PHI ලා එහෙමත් යන්නේ එහෙමනේ උඩට වෙලාවට. එන්න කලින් අපිට කියනවා ISOත් එනවා කියලා. ඔව්. එතනට වැඩක් නැහැ ඔක්කොම ඩොකියුමන්ට්ස් රෙඩි. නැති ඒවා හදලා තියෙනවා. බලන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට බලන්නේ නැහැ මිස් කිසිම දෙයක් බලන්නේ නැහැ.
මොකද කරන්නේ ඉතින් ලංකාවේ හැදෙන්න ඕනි. දැන් මේ පන් පෙන්නන්නේ අනිත් excuse me miss ඔව්. ඔය food safety වල ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මිස් දැන් අපි සුපර් මාකට්ස් වලින් බඩු ගන්නවනේ මේගොල්ලෝ දැන් මම දැකලා නැහැ දැන් මම මෙතන නාවින්නේ ආපිකයකට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ට කීපවතාම්ම කියලාත් වෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ ෆ්‍රිජර්ස් වල ඒ තියෙන්න ඕන ටෙම්පරේචර් එක නෑ මිස් දැන් අපි රටේ ඉන්නකොට අපි හැම වෙලෙම ෆ්‍රිජ් එකේ ටෙම්පරේචර් එක අරගෙන පැය දෙකෙන් දෙකට ඒ වෙලාවක් තියෙනවා මට දැන් මතක නැහැ බුක් එකක මේන්ටේන් කරන්න ඕනේ නාවෙන්න අපි කොසුපර් සෙන්ටර් එකකින් ගෙනාවු ප්‍රොසෙස් මේවට මේ ස්ප්‍රෙඩ් එක මෙහෙට ගේනකොට ටින් එක කැඩිලා කටෙන් පනිනවා ඇඹුල් වෙලා ඒක කුණු වෙලා මිස් ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ අර මේ ටෙම්පරේචර් එක මේවා කරන්නේ ෆ්‍රිජර්ස් මේ අර ඩීෆ්‍රීස් කරන්න ඕනේ ඒ දේවල් කරන්නේ නැහැ ඔයා මේ විලාශ ඇත්ත කියන්නේ සමහරලාට මේ කීල්ස් වල මීට් අයිටම්ස් වල එතනම කන්ටැමිනේට් වෙලා තියෙන මිස් ෆුඩ් එක මොකද එකපාරක් අර ෆ්‍රීස් කරපු එක අන්ෆ්‍රීස් කරොත් පාවිච්චියට ගන්න ඕනේ අපි එහෙම නැත්නම් පෝෂන් සයිස් වලට වෙන් කරලා තියලා ඒ පාවිච්චියට ගන්න කොටස විතරයි මේ ඩීෆ්‍රොස්ට් කරන්න ඕනේ ඩීෆ්‍රොස්ට් කරපු එක ආපහු ෆ්‍රීස් කරාම එතකොට ෆුඩ් එක කන්ටැමිනේට් වෙලා ඉවරයි අනිත් දේ දැන් අපි ලංකාවේම අපි චිකන් රීහීට් කරනවානේ මම දන්නේ UK වල එහෙම දැන් අපේ ළමයි යන්නේ ඉන්නේ මේ පැති වල කොහොමද කියලා නිව්සීලන්ත ඕස්ට්‍රේලියාව වල නම් මේ මොන්ටිසෝරි ඉඳන් ළමයින්ට කියනවා උගන්වන දෙයක් තමයි you can't reheat chicken කියලා මොනම හේතුවක් මතවත් ඒගොල්ලෝ chicken reheat කරන්නේ මේවා කරා නම් පාවිච්චි කරා අයින් කරා food poisoning number 1 cause එක කියලා අපේ වරන ඕන තරම් රීහීට් කරන්න ඇති මම දැන් දවස් ඒගොල්ලෝ ජීවිතේට chicken reheat කරන්න අපේ ඔය මේ සුපර් මාකට්ස් වල තියෙන ලොකු ඉෂුව එකක් තියෙනවා ඒගොල්ලෝ මේ ටෙම්පරේචර්ස් චෙක් කරන්නේ කිසිම ෆ්‍රිජ් එකක කාගෙල්ස් ආපිකෝද they don't even have that practice හරි නම් ඒගොල්ලෝ මේන්ටේන් කරන්න ඕනේ ෆ්‍රිජ් එකේ ගිහලා අර දැන් ෆ්‍රිජ් එකක අර සෙක්ෂන් තියෙනවනේ ඩෝස් හතරක් පහක් තියෙන ෆ්‍රිජ් යන එක දොරෙන් එක දෙකට අරගෙන උඩ ටෙම්පරේචර් එකයි යට ටෙම්පරේචර් එහෙම බුක් එකක් මේන්ටේන් කරලා මේ ලියලා තියන්න ඕනේ මිස් හරිනම් pH ලා එනකොට හරිය දැන් එහෙනම් අර ෆුඩ් ඇන්ඩ් හෙල්ත් සේෆ්ටි එකෙන් එනවනේ ඒ එනකොට අපේව ගණන් ගන්නෑ මම හිතන්නේ නෑ ඒතකොට අපේ ප්‍රොසෙස් ෆුඩ් එහෙම තියෙන ඒවා ගොඩක් වෙලාවට අපි ගන්නකොටම සවුත් වෙලා ඉවරයි ඔය ස්පෙෂලි ඔය සොසේජස් එහෙම ගන්න මම නම් ඇත්තටම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඉඳලා හිටලා ආසාවට කන ඊට වෙනම දෙයක් අර ඒ වුණාට ඔයාලා පැකට් පිටින් ගෙනල්ලා මෙහි ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙනකොට කොහොමද ටෙම්පරේචර් එක වෙනස් වෙනවා ගෙදර ෆ්‍රිජ් එකේ එතන තියෙන වෙනම ටෙම්පරේචර් එක එහෙම කළාම චුට්ටක් ඉතින් වෙනස් වෙනවා ඔයාලට බලන්න ඉස්සර වගේ අර ඩේරි ප්‍රොඩක්ට්ස් ඩේන්ජරස් දැන් ඩේරි ප්‍රොඩක්ට්ස් යෝගට් එහෙම වුණත් ඒගොල්ලෝ ෆ්‍රිජ් එකේ ටෙම්පරේචර් එක මේවා කරන්නේ නැති වුණාම අර එක්ස්පයර් ඩේට් එක බලලා කියන්න බෑ අන්තිමට මැනුෆැක්චරර් ළඟට ෆෝල්ට් එක යන්නේ නමුත් මෙතන මේ ස්ටෝරින් වල තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඉතින් යෝගට් අපිට කොච්චර හම්බෙලා තියෙනවද ඇරියට පස්සේ මේ දිය වෙලා අර වතුර වගේ ඇවිල්ලා ඉතින් ඒව එක්ස්පයර් ඩේට් කියන්නේ හදලා සතියක්වත් නැහැ ඒ වෙලා තියෙන්නේ මේගොල්ලෝ හරියට ෆ්‍රිජ් වල දැන් සමහරක් වෙලාවට ගේන ෆ්‍රිජ් එකෙත් මේ වාහනේ ෆ්‍රිජ් එකෙත් මේන්ටේන් වෙන්න මේගොල්ලන්ගේ ෆ්‍රිජ් වල ගිහිල්ලා බැලුවොත් දැන් භාගයට වැඩි බැලුවොත් ජීවිතේට ඩීෆ්‍රොස්ට් කරලානේ අයිස් බැඳිලානේ තියෙන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ ෆ්‍රිජ් එක අර තියෙන්න ඕනේ මේ ටෙම්පරේචර් එක මේන්ටේන් වෙන්නේ නැහැ. ඕක ඉතින් බලන්න ඕනේ. දැන් අපි ඔහොම කියනවා. දැන් ඔයා ගිහලා කිව්වත් මම හිතන්නේ උඩ රානකට ගනී කියලා මිනිස්සු. අයියෝ මම මේගොල්ලන්ගේ මැනේජර්ස්ලා කතා කරලා මම නිකන් අර පොඩි ළමයිනේ ඉන්නේ මෙහෙම තියනවා ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම කරන්න කියලා එක ප්‍රොඩක්ට් එකක් නරකුත් උනානේ. 4-5 වතාවක් කියලා දෙනවා ඊට පස්සේ අතහැරලා දෙනවා මොකද කියලා වැඩක් නැහැ තේරුමක් නැහැ. they will just nod ඔළුව වනලා අහගෙන ඉන්නවා එච්චරයි එතනින් යාට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි නොකා ඉන්න තරම PHI ළඟින් ඉඳන්ම ඇවිල්ලා මේගොල්ලන්ව චෙක් කරලා එහෙම කරොත් මිසක් ඒ කල්චර් එක හැදෙන්නේ නැහැ. PHI ලත් ඉතින් මං හිතන්නේ නෑනේ එහෙම එනවා කියලා දැන් සාමාන්‍ය PHI ලා මට හොඳට මතකයි ඔයාලට මතකද දන්නේ ජපුරේ කැම්පස් එකේ ජපුරේ වෙන්නේ නැති මට මතක විදියට ඔය කැන්ටින් එකක් ඒකේ ළමයි අසනීප වුණාම තමයි බලන්න හරිනම් ඒගොල්ලෝ මේ මං හිතන්නේ ඉයර්ලි හරි 6 monthly හරි ඒක බලන්න ඕනි මට මතක ඔය මට යාළුවෙක් හම්බෙලා කිව්වා ඒනට ඒව දැන් චෙක් වෙන්නේ නැහැ එහෙම PHI ල ඕන තරම් ඉන්නවනේ නැතුව නෙවෙයිනේ මිනිස්සුත් ඉන්නවනේ ඕන තරම් ගන්න මුකුත් වැඩක් දෙන්නේ නැහැ ඉතින් ලංකාවේ ඇත්තටම තේරුමක් නැහැ දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්න යන්නේ දුබායි වල කොහොමද වෙන්නේ කියලා මම හිතන්නේ මේ සිස්ටම් එකට නම් නෙවෙයි අපේ ස්ටෑන්ඩඩ් බලන්නේ මේගොල්ලෝ ඉතින්
කොහොමද දන්නේ but ඒගොල්ලොන්ගේ වෙනම ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් විදියට බලන්නේ අපේ IS හොයනකොට නම් මෙහෙම මන් හිතන්නේ අපේ තාම තියෙන ඩොකියුමන්ට්ස් වයිස් තියෙන්නේ මේ ඉන්නක මම පෙන්නන්න. Hi guys, today we're accompanied by right house. ඔයාලට ඇහෙනවද දන්නේ නැහැ මේ වහින්න පටන් ගත්තා පොඩ්ඩක් ඉන්න. පේනවා නේද? Okay. Phenomenal. Officer who's here to conduct a food and health safety inspection from A to Z, whereas road safety restaurant here is for safety. Let's go and see exactly what those are the stringent measures that have to be taken to ensure that your food comes to the table safe and sound. Let's go. أنا أول دائرات الهرمات When أول أول ستيشن هوتيل الجديد ඔයාලා hand washing method ගැන ඉගෙන ගත්තද? एक करा मिस प्रैक्टिकल याद करा. يعني زين لحد هنا أوكي عادي أفكرها طبعا receiving area يتم استلام الفود ايتم عن طريق السبلاير زين طبعا اول شيء بدايه تيجي على الدوكيومنت ان يكون مثلا عندك مركبه مصطلح بلديه زين ويكون ذلك صور من السبلاير فيها درجات حراره معينه والمطعم ما يستقبل اي ايتم لحد ما تشيك على درجه حراره اذا كانت درجه حراره غير مناسبه تسوي ريجكت بس suitable كان يظهر له فوق. The trucks come here, so they deliver the food, but the appearance of the door, it has to be for circumstances. So what's something that could be potentially rejected? مثلا كان مثلا في مجموعه من من الاغراض موجوده في هاي الرجل لازم تكون اوردي بس تكون ريجكتد جدا في درجات حراره معينه تكون حق المواد الغذائيه. All the food that comes from the supplier has to be between 1 and 5 degrees. If it's above 5 degrees, that means it will be cross-contaminated with some potential bacteria and it will be rejected. اكبر كيفن يكون هو الدراي ستور والسيلف ستور. طبعا هذا هو السيلف ستور انه زين يكون لازم اي اكل موجود فريزر لازم يكون عليه كفايه لحد ما توصل الدراي ستور تشيك على التواريخ على النظافه على الليل تهويه تهويه عرفت تيجان على تشكيلك او اهم شيء النظافه لما ما يصير كوكرج او مثلا دائم او هذا طريقه التسجيل تكون كل مده 3 ساعات يكون في ريكورد على دراي ستور ثلاجات فريزر بشكل عام 3 ساعات او 5 ساعات. ديفني طريقه التحضير كيف تحضرها شلون هذا المطابق شلون ما يجي شلون Nothing يعني وقت السيرفيس تجوا قبل او بعد صح؟ اثناء التحضير ما نبان غالبا ما اثناء على حسب الدوام ما ينطلق عادي مثلا في اموال في مثلا اموال حق اللحوم لازم يكون مكتوب واري جابرين مثلا مثلا الرومي موجود خصوصا الخضار يكون ناقص من جبل في مثلا اعتقد يكون هذا يشتغل بيشتغل سنتايزر في بروفيسور معين هذا فيه مويات او في مثلا على حسب مثلا 1 تابلت يكون مثلا 20 لتر او 10 لتر مدة مثلا كونتاكت تايم 5 minutes. يعني اول شيء يكون طريقه الغسيل نورمال ووتر كيف تسوي رموف حق الفان او الرمل زين لكن يكون طريقه التحضير يكون عن طريق التابلت هذا عرفت مثلا يعتمد كل تابلت لتر يقل او مثلا
كان عباره عن تسكين سبب سبب poison حق بعض الكفرات خصوصا ريسنتلي مره واحده ما قدر يسمى ريسنتلي مره. يعني this is the main thing. Now after the instruction is finished, what's the first thing that you do? So like mostly I talk about the one thing and the next thing. Yeah. And check all the documents like license, death control, scrap, and all the documents that from the chiller, Yeah. temperature, and for the height, for the stop, and for the receiving, and also for the water tank document, and also the certificate for the clearing for food-based hygiene and the health concerns for the stock. And we can into a report that you sent to the news house. Right. Okay. Perfect. Great. Thank you so much, Ahmed, for being with us today. And passes on the next one. Hamid Khan, thank you very much. Today we've seen how the Beijing Quality Officer inspects restaurants from A to Z. And hopefully this will make your dining experience more enjoyable and more safe for the next one. Okay. එහෙම තමයි යාලා චෙක් කරන්නේ. ඊට තමයි food safety ගැන කියද්දී ඔයාලා කැමති නම් මන් දන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ කොහොම දැන් රට යන්නම හිතන් කරනවද මේක එක්කෝ මෙහෙම නිකන් ඔයාලා එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්නද ඔයාලට ගොඩක් වෙලාවට ඔය quality control පැත්තෙනුත් ඉගෙන ගත්තොත් ගොඩක් හොඳයි මේ ඔයාලා පොඩි පොඩි certificate course තියෙනවා online courses තියෙනවා online course තියෙනවා Dispegia ඒ කියන්නේ difficulties වල වෙන්කල ඔයගොල්ලෝ ඉංග්ලන්ඩ් වගේ යනවා නම් online courses Coursera එකේ තියෙන්නේ මම හිතන්නේ Coursera කියලා තියෙනවා site එකක් දන්නවත් ඇති ඔයගොල්ලෝ ඒ online course එක කරන්න මොකද මේ ඒක තියෙනවා caregiver කියලාත් ඒගොල්ලෝ ඒක හොඳයි ඒ කියන්නේ ඒ වගේ ඒවත් complete කරලා තියෙනවා නම් ඔයාලගේ CV එකේ හරි දාන්න එතකොට ඒගොල්ලෝ ටිකක් බලනවා මේ online කරන ඒවත් මොකද ඒවා ටිකක් අර ඉංග්ලන්ඩ් හරි ඒ සයිඩ් වල අය පිළිගන්නේ වැඩි. ස්පෙෂලි ඔය ඩිස්පේජියා සයිඩ් එක පැත්ත චුට්ටක් ඉගෙන ගන්න කවන්නේ කොහොමද thickness එක කොහොමද අර ඩිස්පේජියා කියන්නේ මොකද්ද? ගෙලීමේ අපහසුතාව. ගෙලීමේ අපහසුතාවය. හරි. ඕකේ. එච්චර තමයි තියෙන්නේ. දැන් මේක අනිවාර්යෙන් මම හිතන්නේ ආයි බදාදට වගේ වෙයි ඔයාලගේ මේ ක්ලාස් එක තියන්න වෙන්නේ. එතකොට නම් මට කරලා ඕනි අනිත් ඒවා. එදාට ඇලර්ජි තියෙනවා ඔයාලගේ ප්‍රසන්ටේෂන් ටික කරන් දෙනවා. එහෙම වුණොත් පස්සේ දවසට රිවිෂන් වගේ කරමු. කරන් තියෙනවා. one more තියෙනවා මේක The incidence of food මේක food poison එකක් ගැන ඉංග්ලන්ඩ් වල කරපු එකක් ඒකත් බලන්න තත්කාල ඉවර කරලා ඒක වුණාම ඔයාලමයි යවන්න. poisoning in the UK remains at an unacceptably high level. Every year, there are over 90,000 confirmed cases of bacterial food poisoning. According to the Food Standards Agency, food poisoning affects up to 5.5 million people in the UK every year, although many cases go unreported. Outbreaks of Salmonella and E. coli in care homes are continually hitting the headlines. In 1996, 21 residents died in a food poisoning outbreak in a Scottish care home. Every year, people lose their jobs. Homes are closed. Thousands of residents become seriously ill, and many die because of poor food hygiene. Food handlers who contravene food legislation may be prosecuted and may be liable to a fine of up to £20,000 for each offence in magistrates' courts and or a prison sentence. If the case is heard in Crown Court, the fines are unlimited. Good food hygiene is particularly important in care homes because infections can be much more serious and even fatal for the elderly or infirm, and they can spread rapidly due to the high number of people sharing facilities and living in close proximity.
Training in basic food hygiene and food safety management systems must be given to all food handlers in care homes. This includes all kitchen staff, care assistants who help to serve food at mealtimes, and any other members of staff likely to come into contact with food in the home. Regular refresher courses should also be provided. The aim of this video is to train food handlers in the basic areas of food hygiene and to explain the requirements set out by current food hygiene legislation. After watching this video, you should understand the following elements of basic food hygiene: the causes of food poisoning, the prevention of food poisoning, personal hygiene required by food handlers, the storage and temperature control of food, how to prepare and serve food, cleaning procedures, handling of refuse, pets and pest control, and food safety management systems based on the principles of HACCP. Food poisoning usually occurs within 1 to 36 hours of eating contaminated or poisonous food. Bacterial food poisoning, such as salmonella, is by far the most common, and in some instances may result in death. The most high-risk foods include cooked poultry, cooked meat and other meat products, such as meat-based gravies, soups, stocks and casseroles, dairy produce, products made from raw eggs, such as mayonnaise, shellfish, other seafoods, and cooked rice. All of these are frequently implicated in outbreaks of food poisoning, especially poultry and cooked meat. Unfortunately, contaminated food that can cause food poisoning usually looks, tastes, and smells completely normal. Okay, you can go to this BVS channel and see other things. Okay. Okay, then I will finish class. Okay. Be ready. Who is that? Hansi and Achini. You have to do next class. Okay, presentation. Tell others that who has Hapson, what is that name? Dinesh, I think. Tell him also. And are you coming to our hospital for practicals, everyone? No. While up a hospital, නැද්ද? සාමාන්‍යයට practical පටන් ගොඩක් වෙලාවට ඔහෙට ඒ නිසා තාම අයිඩියා එකක් නැහැ. Oh, okay. ඔයාලගේ leader කවුද? leader කෙනෙක් ඉන්නවද මේකේ? විලාස් මිස් විලාස්. විලාස් ඔයා දැන් කොහොම මේ ඔයාලගේ presentation මේ මොනවද? assignment ටික අරගෙන මේ අපේ දැන් hospital ආවොත් කවුරු හරි එනවනේ විලාස් එන්නේ නැත්නම් තාත්තේ හරි ඔක්කොම එකට ගෙනල්ලා දෙන්න assignment මේ එක කෙනා එන්න එපා. මොකද අපේ අර ඉන්නේ අපි ඉන්නේ kitchen side එකේ. මොකද හැමතිස්සෙම ඒකට එන්න වෙන්නේ නැහැ. මේ එන්න දෙන්නේ නැහැ අනිත් කට්ටියට. outside කියන්නේ අපිට ප්‍රැක්ටිකල් වලට වෙන වෙනම දෙන්න තියෙන්නේ නැත්නම් මේකෙන්ම අපිට තියෙනවද ප්‍රැක්ටිකල් group එකක් වශයෙන් දෙන්නේ මිස් group එකක් වශයෙන් වෙන්න ඇති එන්නේ. මං කියන්නේ ඔයාලා එන්න පුළුවන් අපේ department side එකට. ඒ වුණාට දැන් ඔයා හිතන්නකෝ විලාස් ඔක්කොම එකතු කරලා මාරවින්ද එනවා, දිලිලි එනවා. ඔහොම ඔක්කොම ආවොත් එහෙම එන්න එපා කියයි. ඒකින්ද කවුරු හරි එක්කින විශ්ලාෂම එකතු කරලා ඔක්කොම assignment ටික කවදා හරි ඔයාලෝ date එකක් දාගෙන ඔයාලා එනකොට එන්නකෝ දැන් තාම නැහැනේ පටන් ගත්තේ අපේ department එකෙන් ගෙනල්ලා තියන්න මගේ number එක miss මංජුලාගෙන් ඉල්ල ගන්න ඊළඟට ඔයාලගේ presentation ටික මෙන්න මේකට එවනවද mail එකක් දානවද කවුරු හරි ඔක්කොම presentation ටික mail address එක දාලා තියන්න අපි දාන්න ඒක තමයි ඉන්න මම මොකක්ද මේක presentation එක මිස් ඒතර group එකේ මේවා හතරම එක presentation එකකට කරන්නද නැත්නම් ඔක්කොම එකට එව්වත් කමන්නේ මට folder එකක් හදලා අපේ ටික මම විලාස්ට දාන්න ඔව් අපි එක්කෙනෙක්ට දාලා එයා forward කරන්නේ එතකොට ඔව් ඒක තමයි නැත්නම් ඔක්කොම එවන්නත් බෑනේ හරි මං chat box එකේ දාන්නම් මේකට මට මේල් කරන්න
එතකොට ඔයාට මේ මගේ නම්බර් එක මේ මිස් මංජුලාගේ නිලරට මොන හරි ඕනේ වුණොත් ඊළඟට තව අපිට තියෙන එක පාඩමයි කරන්න ෆුඩ් ඇලර්ජි විතරයි. ඒකට නම් එච්චර වෙලා යන්නේ නැහැ. ඒතර රිවිෂන් එකේදී ඔයාලා මේ සුජානි ප්‍රශ්නයක් වෙනවානේ. ඒක නම් මට තේරෙන්නේ නැහැ. ඔව් මිස් මං අදනේ ජොයින් ඒක වුණේ නේ ක්ලාස් එකට. අදනේ ජොයින් උනේ නේද? කොහොමත් ඔයාලට දැන් එක්සෑම් එකට ඔය ටික බලන්න වෙනවනේ. කොහොමත් මම රිවිෂන් එකක් තියෙනවා. රිවිෂන් එක තියෙන වෙලාව ඔයා බලාගෙන යන්න. ලේසි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ 1 page 1.5 page විතර ලියන්න තියෙන්නේ ප්‍රශ්න වලට. මම රිවිෂන් එක කරනකොට ඔයා ඉන්නකො එතකොට ඔයාට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි. රිවිෂන් එකේදී ඔයාලට මොන හරි පාඩමක් තියෙනවා නම් මේ පාඩම ඔයාලට තේරුනේම නැහැ කියලා පොඩ්ඩක් කියන්න. එතකොට මම ඒවා මුලින් කරලා ඊටු ටික යන්න. කරගෙන යන්න. එහෙම පාඩමක් තියෙනවා නම්. නැත්තම් ඔයාලට එපා වෙයි. මොකද උන්නේ ඉඳලම දැන් එක කාබෝහයිඩ්‍රේට් දවසයිද? රිවිෂන් එකද? ඔව්. රිවිෂන් එක දවසක් ඇතිනේ. ඔය පොඩි පොඩි පාඩම් කියලා දෙන්න ඕනේ නැහැ නේ. කාබෝහයිඩ්‍රේට්, ප්‍රෝටීන්, ෆැට් ඒවා නම් ඕනේ නැහැ. ඒවා ලේසි. අර පොඩක් ඔය ඩයිජෙෂන් එක, ඩිස්පේජියා, තෙරපියුටික් ඩයට් අන්න ඒවා තමයි ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න ඕනි. ඔය ප්‍රැක්ටිකල් වලදී මේ ඒ වලින් තමයි ඒගොල්ලෝ ප්‍රශ්න අහන්නේ. ඔයාලා කොහොමද ලෙඩාව බලා ගන්න ඒ වගේ හින්දා. ඒ කියන්නේ ඒක හින්දා ඔයාලා අමාරු දේවල් තියෙනවා නම් මට පොඩ්ඩක් කියන්න. එතන මම ඒ ටික කරන්න. ඕකේ. මිස් අපිට පාස් පේපර්ස් මොනවා හරි මේ කරන මම ප්‍රශ්න එදාට කතා කරනවා. මම එතකොට කතා කරනවා. හොඳයි. මේ ලොකු කොහොමද නියුට්‍රිෂන් අමාරු නැහැ. අමාරු වෙනවා නම් වෙන්නේ ඔයාලා ප්‍රැක්ටිකල් එකේදී කරන එක තමයි. නියුට්‍රිෂන් වල එන්නේ ප්‍රශ්න 4ක් 5ක් විතර තමයි උඩරිම NVQ පේපර් එකේ. හැබැයි ඔයාලා ප්‍රැක්ටිකල් එකේදී ඔයාලා ෆීඩ් කරන විදිහ, ඔයාලා ඒ patient කෑම එකක් හදන් යන විදිහ, ඇයි ඔයාලා ඒ patient ඒ කෑම එක රෙකමන්ඩ් කරන්නේ, ඊළඟ කෑම එකේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක ඒ හැමදේම බලනවා. ඒ කියන්නේ කොහොමද ඔයාලා ස්පූන් යූස් කරන්නේ, මම හිතන්නේ ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් බලනවා. ඒකින්ද ප්‍රැක්ටිකල් සෙෂන් යනකොට මිස් මංජුලා කියයි කොහොමත් අර දැන් අපි හිතමුකෝ අපි ඩිස්පේජියා කෙනෙක්ට සෙමිසොලිඩ් හදනවා කියලා. එතකොට ඇයි ඔයා ඒ සෙමිසොලිඩ් ටෙක්ස්චර් එකේ patient දෙන්නේ කියලා අහුවොත් උත්තර දෙන්න දැනගන්න ඕනේ. මොකද ඩිලින්න අමාරු හින්දා. ඒ පේස්ට් එකේ ඒ ස්ට්‍රක්චර් එකෙන් තමයි ඒ patient කන්න දෙන්න පුළුවන්. අර ඒ වගේ ඒකයි දැන් අපි ඔයාලට මොඩියුල් 10ක් විතර ඉගෙනුවා කාබෝහයිඩ්‍රේට්, ප්‍රෝටීන්, ෆැට් සමහරලාට ඒ හැමදේම ඉගෙනුවේ බේසික් එක දැනගත්තේ නැතුව නැත්තම් මට එක දවසේ මේ ක්ලාස් එක ඉවර කරන්න පුළුවන්. මේවා පහක් තියෙනවා ඉලින්න අමාරු අයට මේක කන්න දෙන්න, ඩයබටික් අයට මේක කන්න දෙන්න කියලා. ඒත් මම හිතනවානේ දැන් මට හිතන විදිහට ඔයාලා ගොඩක් දැනුමක් ගන්න ඇති මේ මොඩියුල් එකෙන්. කවදා හරි කියාදීව නෙවෙයි වෙන මොනවට හරි කමන්නේ. දැන් ඉවත් වෙන්න හරි ඔයාලා මොන හරි දැනගෙන තියෙනවානේ. ඒ හැමදේම හොඳට කියවන්න. ඊළඟට හොඳට කල්පනාවෙන් උත්තර දුන්නා නම් හරි. ඒකට අත්ගාලා ප්‍රශ්නයක් නැති වෙනවා. බේසික් අර ඩයබටික් අයට කොහොමද, ගෑස්ට්‍රයිටිස් අයට අපිට කන්න දෙන්නේ කොහොමද, කිඩ්නි පේෂන්ට් කෙනෙක් හිටියොත් කන්න දෙන්නේ කොහොමද, ඒකට බර්න් පේෂන්ට් කෙනෙක්ට කන්න දෙන්නේ කොහොමද, බර්න් කෙනෙක්ට අපි බලන නියුට්‍රියන්ට් ටික මොනවද, අන්න ඒ වගේ දේවල් තමයි හදන්නේ. ඊළඟට ඔයා ෆීඩ් කරන විදිය. ඒක ඒ විදිහට ඔයාලා ප්‍රැක්ටිකල් සෙෂන් එකේදී තමයි ඔය ඉතින් ඔයාලා අපේ දැන් හොස්පිටල් ආවොත් එහෙම හොස්පිටල් එකේ පේෂන්ට්ලට කන්න දෙනකොට ඔයාලා නිකම්ම පුරුදු වෙනවා. දෙන්නෙට තුන්දෙනෙට කන්න දුන්නා හරි. ඊළඟට NG නම් මම හිතන්නේ යාලා දෙන්න විදිහ දෙන්නේ නැහැ. ඒත් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම NG පෙග් වලට ෆීඩ් කරන්න ඉගෙන ගන්න ඕනි. නැතුව නම් බෑ. මොකද අනිත් රටවල් වල මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා යන තැන අපි දන්නේ නැනේ කියාදිව හෝම් එහෙට ගියොත් එimhe හෝම් එහෙට NG පෙග් දෙන කට්ටිය හිටියොත් එහෙම මේ ඉතින් ඒවා ෆීඩ් කරන්න දැනගන්න එපා. ඒ ඔක්කොම ඇවිල්ලා ඉතින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් හොස්පිටල් ආවොත් නම්. මේ ඉතින් මේක හින්දා ඒවට පොඩක් දැනගෙන ඔව් හොක්ස් හොස්පිටල් එකේ මේ කියන්නේ අපිට ප්‍රැක්ටිකල් වෙන්න තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ මේ ඩේ ටයිම්ද නැත්නම් නයිට් ටයිම්ද කොහොමද මම මිස් ඒක හිතන්නේ ඔයාලට නයිට් ටයිම් උත් පුළුවන් ඒත් මම හිතන්නේ ඩේ ටයිම් ඉන්න එක හොඳයි. ඒ කියන්නේ පැය ගාණක් තියනවද නැත්නම් තියෙනවානේ දවසකට? පැය ගාණක් තියෙනවා. මටත් හරියටම දන්නේ නැහැ පැය ගාණක් තියෙනවා. මොකද අපේට විතරක් නෙවෙයිනේ කරන්නේ. ඔයාලා බෙඩ් මේකින්, බෙඩ් බාත් මේ පේෂන්ට්ලගේ බාත් ඒ වගේ ගොඩක් තියෙනවානේ කරන්න. පැය ගාණක් තියෙනවා. පැය ඒ පැය 400 ගාණක් තියනවා කියලා කිව්වා මම. ඔව් ඒක 480ක් කම්ප්ලීට් විතර තියෙනවා. දවසකට අපිට ඉන්න ඕන පැය ගාණක් තියෙන. ඒ කියන්නේ අපි මේ ඒකත් තියෙනවා. ඒක ඔයාලා අහන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ මම හිතන්නේ ගොඩක් ඉන්න දෙන්නේ නැහැ එහෙම. ගොඩක් අහලා ඒ බලන්න. කියන්නේ මේ පැය 8ට අඩු වෙන අවස්ථා දැන් අපිට සමහර දවස්
ඒක දවස් මම භාගවක හිතන්නේ ඉන්න දවස් මට එහෙම ප්‍රශ්නයක් අනිත් අය කිව්ව විදිහට ඔයාලට ඒක හදාගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා වැඩ එහෙම තියනවනේ වැඩ කරලා එපැයි එන්න. එතකොට ඉතින් ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. ඒක මම හිතන්නේ ඔයාලා මිස් මංජුලායිට කතාකරලා කෝඩිනේට් කරගන්න. හැබැයි ඔයාලා ඉගෙන ගන්න මොකද අපේ හොස්පිටල් එක ටිකක් බිසි වෙනවා එකපාරට. ඒකට ඔයාලා වැඩ ඉගෙන ගන්න, වැඩ බලන්න, ගිහිල්ලා බලන්න. සමහරවිට නිකන් හිටගෙන ඉන්නවා මම දැකලා තියෙනවා. එහෙම නෙවෙයි නර්ස් ගෙන් අහන්න මොන හරි තියෙනවද කියලා. මොකද ඔයාලට කියලා දෙදින් බැරි වෙන තරමට සමහරවිට බිසි වෙනවා. ඉතින් ටක් ගාලා වැඩ මොනවා හරි පොඩි දෙයක් වුණත් ඉගෙන ගන්න එක ඇති. සමහරවිට ඔයාලට මොනවා හරි කරන්න කිව්වත් ඒකත් කරන්න. මොකද ඒකිනුත් ඔයාලා යමක් කමක් ඉගෙන ගන්න. අපිව වැටෙන්නේ normal ward වලටද නැත්නම් මොකක් හරි ඔක්කොම යවයි. specialized? ඔක්කොම යවනවා. හැමතැනම okay. යවනවා. ICU යවනවා. හැමතැනම යවනවා. එක වෝඩ් එකක හරි. තියෙන්නේ. Okay. තව මම හිතනවා ඔයාලගේ ඇතිනේ නේද මොඩියුල්ස් ඉවර කරන්න. ඔක්කොම ඉවරද? නෑනේ. ඉවර වෙයි කිව්වා මිස් ඉවර එදා. වෙයි කියන්නේ යන්නේ මිස් ඔක්කොම. එහෙනම් ඉවර ප්‍රැක්ටිකල් වෙයි ඊට පස්සේ සතියේ සැටර්ඩේ සන්ඩේ දෙකම ප්‍රැක්ටිකල් පටන් ගයි මාස එකමාරක් විතර ප්‍රැක්ටිකල් ටික යයි කියලා කිව්වා. ඔව්. ඒ ටික තමයි ඉතින් කොහොම හරි මේවට ගන්න ඕන. මොකද ප්‍රශ්න පත්‍ර ඔය පාස් පේපර්ස් එකට නම් උත්තර දී ගන්න පුළුවන් වෙයි. අර ප්‍රැක්ටිකල් එකේදී තමයි මොකද අර එන කට්ටිය කොහොමද දන්නේ නැහැ. සමහර අය ස්ට්‍රික්ට් සමහර අය හොඳයි එහෙම අයත් ඉන්නවනේ. අපි ඉතින් අර විභාග ලියනවා වගේ තමයි. මිස් හොඳට එතකොට ඔක්කොම. එතකොට අපිට ඔය ප්‍රැක්ටිකල් පීරියඩ් එක ඉවරච්ච ගමන් එක්සෑම් එක තිබ්බන් පස්සේද අපි මේ OGT මේකට යන්න ඕන මේ නැත්තම් ඒ කියන්නේ අපි මේ එක්සෑම් එක කරන්න එක්සෑම් එක අවුරුද්දට දෙපාරයිද කොහෙද තියෙනවයි කිව්වේ එතකන් අපිට ප්‍රැක්ටිකල් මේ ඒවට යන්න පුළුවන්ද ඒක නම් ඇත්තටම මම දන්නේ නැහැ එච්චර. ඇත්තට මම දන්නේ නැහැ. ඒක මිස් මංජුලාගෙන් තමයි අහන්න ඕනේ. එයානෙන් දන්නේ. අපේ නම් හොස්පිටල් එකේ තියෙනකොට normally ඒගොල්ලෝ කරපු ගමන් මේ අපේ හොස්පිටල් එකේ තියෙනවා මේ එක්සෑම් එක ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඩේට් එකක් දෙනවා එක්සෑම් තියෙන කාලෙට. එතකන් ඉන්න ඕනි මං හිතන්නේ එහෙම තියෙනවා. ඒ ලනලනම හම්බ වෙනවා මං හිතනවා ඉවර වෙනකොට බලන්නකෝ. අහලා බලන්න ඒක යාදී. ඕකේ. එහෙනම් good night. අනිත් අය ලෑස්ති වෙලා ඉන්න ප්‍රසන්ටේෂන් එකට. thank you good Okay, හරි. good night. Excuse me සුජානි ඔයාලට මම ඩිරෙක්ට් මැසේජ් එකක් දැම්ම WhatsApp group එකේ link එක පුළුවන් නම් join වෙන්න. හරි මම join වෙන්න. Okay. හරි. Okay, Okay, bye. thank you Good miss. night. Thank you so much. Good thank you night. madam. Bye.